Public Administration, which was course code BPCA 131, Perspective on Public Administration. This session is the revision session and we will cover all the approaches we have done so far in the previous classes. So we will start with the revision. Now, if we go through public administration in public present time has become complex and is slowly moving towards enlightened public governance. Thus, to define the term administration and public administration and the relationship between public and private administration and bring out the significance of public administration, let us go through the meaning of public administration. Meaning of public administration could be defined by first understanding the meaning of the word administration. Administration is derived from the Latin word ad plus ministration, which means to care or to look after people, to manage affairs, public or private affairs in the literal sense, and term administration means management of affairs. In this block, we have studied nature and scope of public administration, relationship between public and private administration, and also its significance. Further, in the second unit, we started with the approaches. First was the scientific management approach. Scientific management approach was introduced by F. W. Taylor under his leadership. His theory, which analyzes and synthesizes workflows in an organization. It was coined by Lewis in 1910 and was used by Taylor later, known as Taylorism. Principles of Scientific Management in 1884, he received his degree in mechanical engineering, worked as general manager and also as professor at the Tuckluck School of Business of Dartmouth College. Published by Taylor, the work was The Piece Rate System, Shop Management, Art of Cutting Metals, and Principles of Scientific Management. Principles of Scientific Management, this were first was the rule of thumb, two placed with signs of each element of the work to be done by the worker. Second was the one best way of doing a particular task needs to be determined so that it would help to determine its standard output. Third, as the best method are decided scientifically, we should train, teach, and develop the workers towards output. In order to attain the required output, management should cooperate with the workers, as Taylor identified these characteristics of scientific management. We can summarize them as follows: science and not rule of thumb, working together, cooperation, and not just individual role and responsibility. Maximum output in place of restricted output, encouraging the development of each workers to greatest efficiency and output of each employee or workers. Management approach which was introduced by F. W. Taylor, in which it implies simply means that public administration must have those principles and methods which are free from ambition and realistic. It focuses on applications of scientific methods to managerial practices and productions processes in industrial organizations. Now, this was the management which I have just explained in the nutshell. The second approach, what we have gone through, was the administrative approach. Administrative approach, it is characterized by people on the ground share personal experiences, improve practices, and help others to run an organization. The seven principles of administrative approaches were: first was division of work, second was authority, third was discipline, fourth was unity of command, fifth was unity of direction, sixth was subordinate of individual interest to the general interest, and seventh was the remuneration. Henry Farrell believed that efficiency was neutral quest necessary for the improvement of organizations. The main elements of their objectives as observed have been: first was the management oriented theory does not give adequate attention to the problems of workers. Second, lack of importance of informal organization. Third was the concepts borrowed from military science. Fourth was the mechanical approach.
Fifth was these principles are based on the assumptions that organizations are closed system. Sixth was the great structure created by these principles do not work well under unstable conditions. The relevance of the administrative management approach was that it has provided a solid foundation for modern public administration. It includes the primacy of the rule of law. It includes our concern with the efficiency in service delivery. It also emphasizes probability in the use of public funds. It lays down the basis for a strong system of accountability that runs through every level. Management training, education, and research, these principles stress on scientific judgment and logical thinking. They provide manager with useful insights into the reality. That was the administrative approach. Now, third approach in this subject was uh, bureaucratic approach. Bureaucratic approach, Max Weber was the foremost thinker of modern bureaucracy, but G.S. Mill, G.W.F. Hegel were also there, whose comprehensive discussed on bureaucracy said that a bureaucratic theory introduced by Max Weber includes two essential elements. First was including structuring and organization into a hierarchy and having a clearly defined role to help administrator and organization and its members. Bureaucracy implies direct work of government and sometimes referred to bureaucrats as the actual governor of government. Max Weber observed on bureaucracy emerged out of social and historical forces as the period of absolute monarchy in the West and the subsequent phase of national sovereignty. Growth of industrial community and working class conditions, Weber's bureaucracy cannot be restricted to merely providing guidelines to managers. Indeed, Weber inclined to address a perennial debate but put forth with the reference to the basic nature domination in society. Never identify two types of dominance, namely tradition and charismatic tradition. Maybe patronymic or federal in nature. On the other hand, charismatic indicates the traits of leader who possesses exceptional qualities. Later, he recommended a new organizational structure based on rational principles such as logic, efficiency, and reason. This was the bureaucratic approach. Further in this session was the fourth approach was human relation approach. Human relation theory we have already discussed it in all our previous classes. I'm just going through all the approaches just for the revision. Now, human relation approach, as I was saying, human relation theory, once an outcome of the human relation movement, refers to studies made to understand, analyze the effects of social relations, motivations, and employee satisfaction on industrial productivity. Human relation theory is in contrast to the classical theory that laid emphasis on these structural aspects of the organization. It brings to forward the fact that psychological or mechanical variables at workplace do not contribute to increased productivity. Understanding the human psychology, it is very essential, which has been by the human relation approach. Considering that the primary of the organization is to attribute to national or natural human grouping, communication, and leadership. Now, human relation approach by Elton Mayo, termed it clinical approach, it attempts to explain the informal relations among employers and employees, are concerned with moral and psychological rather than legal aspects of an organization. Mayo focused on managers taking more of an interest in the workers, treating them as people who have worthwhile opinion and realizing that workers enjoy interacting together. That was the view of Elton Mayo. The human relation approach propagated by Mayo paved the way for generation of new ideas or group relationship and leadership styles. These subsequently theorists such as Abraham Maslow examined
the factors affecting the motivation of individuals working in organization. This is considered as neo-relations. Myers-Herbal hypothesis, which considers an individual as pursuing only self-interest, was picked up for further expansion as Theory X and Theory Y by Douglas McDermott. He made certain assumptions about people and work which had wider implications for leadership and management. That was there in the human relation approach. Now, further, fifth approach was decision making approach. Decision making approach is considered an important process in any organization. The nature of an organization is to determine by the kinds of decision taken in it. This applies to to a government organization as well. Thus, in discipline of public administration, two decision-making approaches is of great relevance, as this approach provides useful interference that can facilitate administrative or policy decisions. So, we are making it thus about the process of arriving and an optimum solution by exploring various alternative choices. These scholars in management and public administration have been involved in various aspects of decision making, and they have made their respective contribution to the approach of decision making. Decision making approach is the process through which one optimal choice is made from several possible alternatives of solutions for a given situation that will ensure maximum benefits and leads to risk that the others which were not selected. That was decision making approach. Herbert Simon is an important scholar in the field of decision making, and he regards decision making approach as an alternative to the classical principles approach. He further argues that decision making is the core of administrative action and views organization as a structure of decision makers. He regards decision making approach as an alternative to the classical principles approach. He also considered the principles of administration as proverb, and in that place he recommends decision making approach. There were types of decisions which was there by the Herbert Simon. The types of decisions were: first was programmed and non-programmed decisions. Second was organizational and personal decision. Third was generic and unique decision. Fourth was routine and strategic decision. Fifth was policy and operating decision. Four set of activities which are important for a decision making process, which includes uh, intelligence activity. Second was design activity, choice activity, and evaluating activity. This was the process which was included in decision making process. First was the intellectual activity, the intelligence activity, we could say. Second was design activity. Third was choice activity, and fourth was evaluating activity. And in types of decision making process, there were types of decision we have already gone through in detail in our previous sessions of this block. That was block 2. I'm just going through what were the types of basic types of decisions. I've already said programmed and non-programmed was the first type. Second type was organizational and personal decision. Third was generic and unique decision. Fourth was routine and strategic decision. Fifth was policy and operating decision. These were the five types of decisions in decision making approach. Further, we will move on with the sixth approach, that was the system approach. A system defined as any set of distinct elements, components that interact to form a complex whole. The whole is not just the sum of the part of the system itself, but it can be explained only as a totality. That's nothing can in which nothing can be explained by isolating. A component of system
A system processes inputs into outputs. Therefore, each system consists of boundaries, components, interactions between components, input and outputs. That was the system approach. System approach also helps government to confront problems that transverse administrative and territorial boundaries into a holistic manner. They call for constant adjustment throughout the policy cycle with implications for the ways in which institutions, processes, skills, and actors are organized. Herbert Simon therefore generally means that the administration is seen as a system of interrelated and interdependent parts and a system comprising subsystems. Structure people, action, and interaction that enable administration to perform certain functions. According to Bernard, initial existence of structure depends upon three elements. First is the willingness of person to contribute efforts to the cooperative system. Second was the an objective of cooperation. Third was the proper communication system. These were the three elements according to Bernard for structural approach. In 1938, he distinguished between formal and informal organization. It defined informal organization as the aggregate of the personal contact and interactions and the associate grouping of people, both the formal and informal organization needs each other as they are interdependent aspects of the same phenomena. That was the distinguishment between formal and informal, which was given in 1938. That was the system approach. We will further move on with the seventh approach, that was socio-psychological approach. Now, social psychological approach, this approach aims to investigate our social behavior, how we behave in the presence of others. Maslow arranged a person's motivational needs in a hierarchical manner. According to him, there are several needs of human beings which explain human behavior in organizations. These needs have a hierarchy: psychological needs, security needs, social needs, esteem needs, and self actualization needs. These were the needs of a person to motivate several other needs. Understanding the needs of these human beings, the manner can motivate them towards organizational goals with appropriate invention strategies. First, the last level of need is psychological need. These are most prominent need for sustaining human life itself, like breathing, thirst, hunger, sleep, and biological satisfaction are the psychological needs without which the people can't survive. Second comes the need for safety, comprising of security, stability, dependency, protection, freedom from fear, anxiety, chaos, needs for structure, order, law, and limits, and so on. That was the second psychological need. Third level of need are the love and belonging needs, which in the world of Maslow involves giving and receiving affection. Fourth level of need was the esteem needs, which involve self worth or esteem and the esteem of others. Maslow notes that it involves the desire for strength, achievement, adequate mastery, and competence, confidence in the face of the world, and dependence and freedom. Fifth psychological need was the highest level of need are the need for self-actualization. This entails maximizing one's potential and to accomplishing something. According to Maslow's definition of self-actualization, Douglas McGirr's theory of X and theory Y, and Herzl's two-factor theory were also there in the social psychological approach.
This was there in the social psychological book. That was the seventh approach in the BPSC 131. Further, we'll move on with the eighth approach, that is public policy approach. Now, public policy approach was the policy from the perspective of the following models and approaches. The selected models approaches to public policy from the perspective of the following models and approaches was: first was the institutional approach in public policy analysis. The institutional study has become a central focus of public policy. Thus, one of the models of the policy making system might be called the institutional approach because it depends on the interaction of those institutions created by the constitution, government, or legislation. Second was the fashion policy model. In fashion policy model, nationality and rationalism are words too often found and used in the literature or social science, but they are more widely espoused than practiced in policy making. However, rationality is considered to be the yardstick of wisdom in policy making. Thomas Day in 2004 equates rationality with efficiency in his words or policy interactions when it is most efficient. That is, if the ratio between the values it achieves and the values it sacrifices is positive and higher than any other policy alternative, they observed that the idea of efficiency involved the calculations of all social, political, and economic values, sacrificed or achieved by policy, public policy, not just those that can be measured in monetary terms. Next model was the group model theory. The group model theory of public policy is based on the hydraulic theory of policy pins in which collective of individuals distinguished by some common attributes or shares relationship. In group theory, policy formulators are often seen crumbling to the pressure of groups through bargaining, negotiation, and compromising. Another important dimension all the groups struggles in the maintenance of equilibrium. In the system and competition among groups, it does not permit any group to become absolutely powerful in a system for all times. That was the uh, group theory policy. Now, uh, further, it was the elite mass theory that was there in public policy book. Elite mass theory by C. Britt Mill in 1956 is perhaps the leading representative of the elite mass model. According to this theory, public policy is the product of elites reflecting their preferences and values elite or model content that the people are apathetic and ill-informed about public policy. Political public policy approach was there a significant departure from the rationality model to the vertical policy process approach in causes in the policy making. People have different ideas about what the major concerns and problems confronting the society and about what the government should do about the for global policy makers. Thus, global policymaker must rely on political process. Specific planning approach of policy making was the project planning is a was an attempt to combine the incremental and rational approaches to public policy making. This approaches has the features of reconciling the day-to-day demand with long-range strategies for the future. Strategic planning concentrates on making decisions but blends clashes national analysis with economic and political analysis. That was the models involved in the public policy approaches. Further was the next approach was the
Ninth approach was the political science approach. The political science approach is a methodologically diverse and appropriates many methods orientating in psychology, social research, and philosophy. In political science, in political science approach, the approaches include positivism, interpretivism, rational choice theory, behavioralism, structuralism, post-structuralism, realism, institutionalism, and pluralism. These all approaches we have studied in detail in our previous classes. So I'm just going through it. Now, further in political science approach, we had studied the scope and expansions of policy science approaches. Through the 1970s, the policy science approaches addresses mainly four topics. First was evaluation, second was utilization, implementations, and termination. That was the four addresses mainly in the political science approach. Now, new directions and perspectives in public science approach, although policy research still continues to produce the most systematic and critical analysis of complex and social problems. It is also true that policy science represents only one of these several rational ideologies competing for social and political acceptability. First was the continuity of values and policy sciences. Second was the focus on public management. Third was identity of relevance. Fourth was emphasis on policy inquiry. Fifth was democratization of policy science. And sixth was social network analysis. These were the six ideologies for political science approaches. Further in block 4, further in block 4, the 10th approach we studied was the ecological approach. The, the word ecology has been borrowed from biology, which connects the relationship between animal species and the natural environment. The ecological approach is the forerunner of the general system approach, which was given by Douglas Person in sociology. Frederick Riggs, a socialist himself, developed the concept of ecological approach, which studies dynamic interactions between administrative system and its environment. Riggs was of the opinion that an administrative structure cannot function in isolation of its existing environment, and that it is now he assumed that the administrative system is a subsystem of society which is influenced by other subsystems and in turn influences them. Ecological approach therefore states that administrative system exists in a cultural context which has two-way communication. It's believed that a society has to perform certain functions and their functions compare the individuals to form structures which may be social, economic, political, communications, symbolic. Therefore, administration is culture bound, the ecology of public administration. The ecology of public administration in 1961 has explored the dynamic of interactions between public administration and its external government. Approaches involved in the concept of ecology were first was the agrarian and industrial model. The feature of the area model were limited social and partial mobility and stable local groups, relatively simple and stable occupational differentiation. Existence was of different satisfaction system, predominantly universalistic, specific, and achievement norms. High social and partial mobility, well-developed occupational system was there in the agrarian and industrial models. It also insults from the other social structures. Second was the fused prismatic and diffracted model. Now, in fused prismatic and diffracted model, it was for developing societies.
the study of administrative problems of the developing or transitional societies. The basic characteristics of the prismatic society were: first was the heterogeneity, second was formalism, third was overlapping, fourth was nepotism, fifth was polygenism or elite, sixth was polynormativism, and seventh was separation of authority and control. That was the second model in ecological approach. That was fused prismatic and refractive model. Now, third model which was involved in social ecological approach was the bazaar canteen model. The basis of prismatic economy, the economic subsystem is prismatic society, which behaves as subsidized canteen where the goods and services are provided at lower rate for the member of special alert or the politically influenced group who have access to the canteen, and as tributary canteen their higher price are charged to the outsider. That was the bazaar canteen model. Now, in the ecological approach, three models were there. First was the agrarian and restraint model. Second was the fused prismatic and refractory model. Third was the bazaar canteen. That was the tenth approach, which was ecological approach. We move further. The next was the next approach was the 11th approach. That was new public administration approach. Now, new public administration approach, it is an anti-positivism, anti-technical, and anti-hierarchical reactions against traditional public administration. Artist theory is a response to the ever-changing needs of the public and how institutions and administrations go about solving their developed theories. For 21st century, new public administration approach represents the second, the invention in public administration. The first being the NPAs of the late 1960s. The term new public management was coined by Christopher Poole. Concept of new public administration traces its origin to the first Monroe Group Conference held in 1968 under the patronage of William Holbrook, WALDO. This conference was brought together the top scholars in public administration and management to discuss the flag on the state of the field and its future for the first of USA at that time was grappling with unusual social and political unrest. That was the reason for uh, making new public administration. Now, new public administration states that public administration does not function in a vacuum and the administration is responsible toward the needs of the society at large, which therein caters to the problems and analyzed of this society. Themes of new public administration have been values, social equity, change, management, worker relations. Then were the pictures of new public administration have been responsiveness, uh, client centricity, structural changes in administration, multidisciplinary nature of public administration. That was the sponsored need of the public administration approach. Now, 12th approach was public choice approach. The public choice approach, the term public choice approach (PCA) was coined in the late 1960s and is gained prominence in the discipline of public administration in the 1970s. Vincent Ostrom, one of the pioneers of PC, considers this approach as the most appropriate one to the study of union administration
and state that the public administration scholars should turn away from traditional bureaucratic approach and move towards public choice approach. Basic feature of PCA were first was the methodological basis of PCA, that is notion of rationality, methodological individualism and political exchange. Features of PCA, it implies economic logic to the problem of public service distribution, and then removes more complications in the delivery of public services. It emphasizes privatizations or contracting out to reduce wastage. That was there in the public choice approach. Next was the 13th approach, was the public interest approach. Now, public interest approach, the concept of public interest approach can be said to be a voyage right from the time immemorial where people started to live together as a society, which in itself is a measure taken to protect each other's welfare, both in the ancient and the medieval times of both the world and the Indian history also. The welfare of the people were considered as public interest in the past. However, in recent times, the notion of public interest has changed, wherein the inconvenience to the public good was spoken about. For example, in 1609, French used the term public interest to donate the action taken by the government to evoke justice for an unjustified or illegal action. Approaches to public interest, the different approaches to public interest as discussed by Corhan in 1974 and Johnston in 2017 were as follows. First was the abolition approach of public interest. Second was the normative theory of public interest. Third was the consensualistic communitarian approach. Fourth was the process theories, and process theories are composed of theorists who define public interest by looking into political process through policy is made. As per their as per this, there are three theories of public interest. Each focuses on how public interest is served during the process of compromise or accommodation. First was the aggregative model, second was the pluralist model, and third was the procedural model. These were the three uh, models which focuses on how public interest is served during the process of compromise or accommodation. That was the public interest approach. Now, further was the 14th approach, that was the new public management approach. The new public management approach was doctrined and termed by Christopher Poole in 1991, unlabeled various as managerialism, market-based approach to public administration. Post-bureaucratic paradigm is marked by certain distinct features. From these work, we can reduce the following distinct characteristics of NPA. The basic characteristics of NPM, that is new public management approach. First characteristic was complementing managerial along with policy making skills, adopting private sector managerial practices by the public sector. So third was the setting explicit measures of performance standards for public organization, making service more responsive to the needs of the customer and ensuring value for money using information technology to facilitate better service delivery, making public administration customer driven to enhance service ethic and efficiency. The model they conceptualized as the following was in the public administration customers. The first there were 10 forms of conceptualized model.
First was the catalytic government, second was the community oriented government, third was the competitive government, fourth was the mission driven government, fifth was the result oriented government, sixth was the customer driven government, seventh was the enterprising government, eighth was the anticipatory government, ninth was decentralized government, and the last one, that is the 10th one, was the effort oriented government. The impact of NPA reforms were very huge. There was the managerial predominance over the policy capacity. Second impact was the reinforcement of policy administration. Then absence of clear-cut concepts of accountability was there. Uh, then it also impact on rendering citizens as customers, also providing only managerial solutions to public sector problems. It was the impact of NPA reforms. Clash of good values between traditional and new public administration were also being seen. That was the new public management approach. I'll just go through the 10 forms of new public management approach. Just quickly go through it. First was the catalytic government. Second was the community oriented government. Third was the competitive government. Fourth was the mission driven government. Fifth was the result oriented government. Sixth was the customer driven government. Seventh was the enterprising government. Eighth was the anticipatory government. Ninth was decentralized government. And the last one, that is the 10th one, was the effort oriented government. That was the new public management approach. Next approach was the 15th approach in this subject was the good governance approach. Now, in good governance approach, in order to understand the concept of good governance, we must be clear about the wider concept of state, which comprises government and governments, governor and governments. Government is a major constituent of state as it is an instrument through which the state strives to accomplish its goals and objectives. That was the major difference between governance and government. Characteristics of good governance could be said as one, it should, first thing is that it should be protecting the environment by ensuring that economic growth does not cause environmental degradation. To conceptualize good governance and constitute its basic characteristics, which includes first was the participation, then rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness, and efficiency, accountability, and predictability. That was the characteristics which was included in the uh, good governance approach. Good governance aims at improving the quality of life of citizens, enhancing the effectiveness and efficiency of administration, securing the freedom of information and expression, providing citizen friendly and citizen caring administration. Ensuring accountability using information technology based services to improve citizen government interface, improving enhancing the productivity of employees, promoting organizational pluralism, state, market, and civil society, organization for good governance. That was the mm, that was the responsible of the good governance. Further, we will move on in the
governance approach was that enhancing the productivity of employees, promoting organizational pluralism, state, market, and civil society organization. Good governance also aims at achieving much more than efficient management of economic and financial resources or public service. It is a broad reform strategies to make government more open, responsible, accountable, and democratic, regulates private sector and strengthen institutions of civil society. That was the good governance approach. I'll just repeat the goals and objectives of good governance or the characteristics of good governance. First characteristic is to protecting the environment by ensuring that economic growth does not cause environmental degradation. Its basic characteristics also includes participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness, and efficiency, accountability, and predictability. Good governance aims at improving the quality of life of citizens. It also aims at enhancing the effectiveness and efficiency of administration. Also, securing the freedom of information and expression, providing citizen friendly and citizen caring administration, also ensuring accountability using information technology based services to improve citizen government interface. It also improves and enhance the productivity of employees, which promotes organizational pluralism in state, market, and civil society organization for good governance. That was the approach of good governance approach. Now, now next approach was the postmodern approach. That was the 16th approach in this subject BPSC 131. Now, postmodern approach, the factor for the rise of postmodernism, was the idea of modernity, positivity, empiricity, legal rational, and decline in trust in science and government. That was the basic factor which gave the rise of postmodern approach. Now, a further social fragmentations, contextuality, spectrism, preference for small and local were also the reason for the factor of rise of postmodernism idea. Traits of postmodern theories were the postmodernism challenges the traditional to approaches, and second was to increasing the knowledge acquisition as they follow a host of qualitative methods like dialect, historical analysis, etc. Bogus on 2005 presents the traits of postmodern public administration theory as dialectic, deconstruction, deterritorialization, imagination, and alternative. That was the traits of postmodern public administration theory. I will just repeat once again that first was the dialectic, second was the deconstruction, third was the deterritorialization, fourth was the imagination and alternative, and then the postmodern ideas and practices. These were the four traits of postmodern approach. Now, postmodern ideas and practices were the phenomenological approach. What was the ideas which was propagated in postmodern approach? First was the phenomenological approach, then was the interpretative theory, critical theory, discourse analysis, feminist discourse were the major few of the ideas and practices of postmodern approach. The major focus of postmodern approach to public administration was dialogue and participatory governing, direct citizens' participation,
from nation building to network. That was the main focus of postmodern approach. Last approach in this subject was the 17th approach, that was the feminist approach. A feminist is someone who identifies with gender as an usually useful category of analysis, ethically perspective on women's current status and prospects to use in a system of ideas and practices, which assumes that men and women must share equally in the world, in their privileges, in defining and remind of the world. Feminism is not one military concept, but instead a diverse and multifaceted grouping of ideas and actions, despite the fact that the feminist movement comprises different and even contradictory political viewpoints like liberal, Marxist, socialist, radical, postmodern, to name a few, nevertheless, all have a firm faith in the equity of men and women and are committed to the eliminations of gender based injustice. Therefore, using a general insist means working to make gender visible in social phenomena, asking if how and why social processes, standards, and opportunities differ systematically for women and men. Gender of government, the central mechanism by which this execution is realized, is the assumptions of a nature separation between the public and the private. It is assumed that the political is public and that the private relief of the domestic. In other words, with politics restricted to public sector sphere of human life and perceived as an arena of male activities, private or personal belief, by contrast, has made come to the soon as a sphere reserved for women. That was the feminist approach. That was the last approach uh, in this subject. I'll just quickly go through all the approaches once again. In the subject BPSC 131, that is perspective on public administration. In our previous all classes, we have studied all the approaches very in detail, and the approaches which are involved, I'll just go through it once again. In the first block, we had studied the scientific approach, administrative approach, and bureaucratic approach. I'll quickly go through it once again. In the second block, we had studied the human relation approach, decision making approach, and system approach. Further, in block 3, public policy approach, political science approach, social psychological approach. These were the three uh, approaches in block 3. In block 4, an ecological approach, new public administration approach, public choice approach, public interest approach were there. And last block, that was the block 5, new public management approach, good governance approach, postmodern approach, and last, the feminist approach was there. So, altogether, we have studied the meaning of public administration, nature and scope of public administration, uh, and also the 17th approaches in this unit of perspective on public administration. I'll just go through quickly all the approaches just for the definition's sake. First was the scientific management approach. Scientific management approach was introduced by F. W. Taylor under his leadership theory, which analyzes and synthesizes workflow in an organization. It was coined by Lewis in 1910 and was used by Taylor, later known as Taylorism. That was the scientific management approach. The basic publications of Taylor was the piece rate system, shop management, art of cutting metals, and principles of scientific management.
Principles of scientific management thus were: the first was the rule of thumb. Second was the one best way of doing particular task needs to be determined so that it would help to determine a standard output. Third was the best methods are decided scientifically. We should train, teach, and develop the workers towards output. In order Fourth was, in order to attain the required output, management should cooperate with the workers. As Taylor identified these characteristics of scientific management, we can summarize them as follows: science and not rule of thumb, working together, cooperation and not just individual role and responsibility, maximum output in place of restricted output, encouraging the development of each worker. That was the scientific management. Administrative approach provides that it has provided a solid foundation for modern public administration. Includes the primacy of the rule of law. It includes the and concern for efficiency in service delivery, emphasizes probability in the use of public funds. It lays down the basis for a strong system of accountability that runs through every level. That was the administrative approach. The seven principles of administrative approach was: first was division of work, second was authority, third was discipline, fourth was unity of command, fifth was unity of direction, sixth was subordination of individual interest to the general interest, and seventh was the remuneration. That was the seven principle of administrative approach. Further was the bureaucratic approach. Max Weber observation on bureaucratic emerged out of the social and historical forces as the period of absolute monarchy in the West and the subsequently phase of national sovereignty, growth of industrial community and working class tradition. Weber's bureaucracy cannot be restricted to merely providing guidelines to managers only. Weber inclined it to address a perennial debate and put forward with reference to the basic nature domination in society. That was the bureaucratic approach. It all implies direct work of government and sometimes refer to bureaucrats as the actual governor of government. Next was the human relation approach. Human relation approach by Elton Mayo termed it clinical approach. It attempts to explain the informal relations among employer and employees are connected with moral and psychological rather than legal aspects of an organization. Human relation approach propagated by Mayo paved the way for generation of new ideas or group relations and leadership styles. Fifth was the decision making approach. The types of decision making were the programmed and non-programmed decision, organizational and personal decision, generic and unique decision, routine and strategic decision, with was the policy and operating decision. Four set of activities which are important for the decision making process, which includes first the intelligence activity, second was the design activity, third was choice activity, fourth was evaluating activities. Decision making is considered an important process of any of the organization. That was coined by the Herbert Simon. Now, the system approach. The system approach is defined as any set of distinct elements, components that interact to form a complex whole. Whole is not just the sum and part of the system itself. It can be explained only as a totality. Then was the social psychological approach that was coined by the approach investment of social behavior. Uh, the According to Maslow, definition of self-actualization developed background theory X and theory Y, and Herbert's two-factor theory were also there in the social psychological approach. Eighth approach was public policy approach. Public policy approach had fashion policy models, group model theories by Thomas Day in 2004. Elite mass theory was also there by C. W. Richmond in 1956. Ninth approach was the political science approach. Political science approach is the methodology that diverse and appropriate many methods oriented in the psychology. It focuses on public management, identity of relevance, emphasis on policy inquiry, democratization of policy science, and social networking analysis. Then was the ecological approach by Frederick Ritz, a socialist himself, developed the concept of ecological approach.
in which the basic models were the agrarian industrial model, there was the fused prismatic diffractive model, then was the bazaar country model. New public administration approach was by coined by Christopher Hood. Concept of new public administration traces its origin to the first Monroe Conference held in 1968. Values, social equity, changes, management work, relations, pictures of new public administration highly responsible. Client-centric city, structural changes in administration, multidisciplinary nature of public administration was there in new public administration approach. 12th approach was the public choice approach. Public choice approach, PCA was coined in the late 1960s. Methodology, individualism, political exchange features the PCA. It implies economic logic to the problem of public service distribution, removes more complexities in the diversity of public service, emphasizes privatization or contracting out of reduce, which that was the 13th approach was the public interest approach by Cochrane 1974 and Johnston in 2017. The abolition approach of public interest, normative theory of public interest, conceptualistic communitarian process theories. The process theories are composed of theorists who define public interest by looking into political process. That was the public interest approach. 14th approach was new public management approach. So we will end this session of vision or perspective of public administration, BPAC 131.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ అనే సబ్జెక్ట్లోని స్టేటస్ అండ్ రోల్ అంటే స్థితి మరియు పాత్ర అనే పాఠం గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము. మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఏంటంటే సమాజం అనేది సంక్లిష్టమైనటువంటి మానవ సంబంధాలతో కూడుకొని ఉంటుంది. అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా అసలు మానవ మనిషి ఒక యునిక్ మనిషి యొక్క జీవనాన్ని మనుగడను మనం ఒక విశిష్టమైనటువంటి జీవితంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు విశిష్టత అని చెప్తున్నాను అంటే మానవుడుకున్నంత సృజనాత్మకత శక్తి మరే సమాజంలో మరియు ఈ యొక్క నేచర్లో ఈ యొక్క ప్రకృతిలో మరే దానికి కూడా ఇంత విశిష్టత లేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మానవునికి ఈ యొక్క సృజనాత్మకత ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఏ జీవికి కూడా అంతగా లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి మనం సమాజంలో రకరకాల భిన్న పాత్రలను చూస్తూ ఉంటాము. మనం ఒక రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ని చూస్తాము, ఒక బిచ్చగాళ్ళని చూస్తాము, బిజినెస్ పీపుల్ని చూస్తాము, ఆ తర్వాత బస్ కండక్టర్ని చూస్తాము, బస్సు డ్రైవర్లను చూస్తాము, ఇంకా కోర్టులను, ఇంకా సినిమా థియేటర్లను ఎన్నెన్నో చూస్తూ ఉంటాము. అంటే ఈ సమాజం అనేది చాలా భిన్నమైనది మరియు చాలా రకరకాల కొన్ని వేల లక్షల పాత్రలతో కూడుకుని ఉన్నది. ఒక పాత్రకి ఇంకొక పాత్రకి సంబంధం లేకుండా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎన్నో కోట్ల మంది అందరూ ఒకే పని చేయరు. అంటే వ్యవసాయం చేస్తారు కొంతమంది బిజినెస్ చేస్తారు, కొంతమంది పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తారు, ఇంకొంతమంది సినిమా పరిశ్రమలో పనిచేస్తారు, ఇంకొంతమంది ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉంటారు, ఇంకొంతమంది స్పోర్ట్స్లో ఉంటారు. ఇట్లా రకరకాలుగా మనం కనుక చూసుకుంటే కొన్ని లక్షల పాత్రలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనిషి సమాజంలో బతకాలి అంటే అది ఏదో ఒక పాత్రను చేసి ఉండాలి. అయితే సమాజంలో ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ప్రతి మనిషి కూడా పుట్టిన తర్వాత ఏదో ఒక సోషల్ స్టేటస్ను ఆ మనిషి కలిగి ఉంటాడు. అసలు సోషల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి, సామాజిక స్థితి అంటే ఏంటి సామాజిక స్థితి అంటే ఏంటి అంటే ఒక మనిషి ఒక సమాజంలో పుట్టినప్పుడు అతను ఏదైతే హోదాను అతను కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని సామాజిక స్థితి అని చెప్పవచ్చు. హోదా అంటే ఏంటి అని మీరు అడగవచ్చు. హోదా అంటే ఏంటి అంటే సోషల్ స్టేటస్. అంటే ఇప్పుడు అతను ఒక రైత, లేకపోతే ఒక హీరోనా, లేకపోతే ఒక కార్మికుడా, లేకపోతే ఒక స్వీపరా, లేకపోతే ఒక విద్యార్థి, ఒక ప్రొఫెసరా, ఇట్లా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కొన్ని సామాజిక హోదాలు ఉంటాయి. దాన్నే మనం సోషల్ స్టేటస్ అంటాము. అంటే ఒకే మనిషి మీరు ఒకేసారి ఒకే స్టేటస్ని కలిగి ఉంటాడా, లేకపోతే భిన్నమైనటువంటి స్టేటస్ని కలిగి ఉంటాడా అనేది కూడా మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఒక వ్యక్తి ఒకే టైంలో రకరకాలైనటువంటి స్టేటస్ని కలిగి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మనం తీసుకుందాం, ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆ తండ్రి తన బిడ్డలకి తండ్రి, తన మనవలకి తాత, ఆ తర్వాత తన అన్నదమ్ములకి అన్నో తమ్ముడు అవుతాడు. ఆ తర్వాత ఇట్లా అంటే ఒకే వ్యక్తి ఒక భిన్నమైనటువంటి స్టేటస్ కలిగి ఉంటాడు. దీన్నే మనం సోషియాలజీ ఏమంటామంటే స్టేటస్ సెట్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆ రకంగా సోషల్ స్టేటస్ అనేది ప్రతి మనిషి విషయంలో కూడా ఇది ఉంటుంది. మీరు అపరిచితుడు సినిమా చూసే ఉంటారు. ఆ అపరిచితుడు సినిమాలో వాడు నార్మల్గానే ఉంటాడు, కానీ మధ్యలో వాడు వేరే పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాడు, ఒక సైకిక్ పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాడు. అంటే స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ అంటారు. ఒకే వ్యక్తిలో రకరకాలైనటువంటి భావాలు మనుషులు ఉంటారనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సామాజిక శాస్త్రంలో స్టేటస్ సెట్ అని చెప్తాము. అంటే మనిషి ఒక వ్యక్తి ఒకే కాలంలో రకరకాలైనటువంటి సామాజిక స్థితుల్ని స్టేటస్ని కలిగి ఉంటాడు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది భారతదేశంలో ఎలా ఉంది, అదేవిధంగా ఇది విదేశాలలో ఏ విధంగా ఉంది. ఇప్పుడు మనము స్టేటస్ అనేది భారతదేశం వరకు వస్తే, సౌత్ ఏషియా వరకు వస్తే అది ఏ రకంగా ఉందనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా మనం వెస్టర్న్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ స్టేటస్ ఏంటి అంటే క్లాస్ ఉంది, రేస్ ఉంది. ఒక మనిషిని ఎక్కువగా అక్కడ తన యొక్క వర్క్ని బట్టి అతని యొక్క సామాజిక స్థితిని అక్కడ నిర్ణయిస్తారు. భారతదేశంలో ఏంటి అంటే తన పుట్టుక అనేది ఈ యొక్క సామాజిక స్థితిని అది గుర్తిస్తుందని చెప్పొచ్చు. పుట్టుక అంటే ఎట్లా అంటే భారతదేశంలో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టామనుకోండి, అతనికి ఎక్కువగా కొన్ని లక్షణాలు ఆపాదించబడతాయి. అతను మంచివాడని, లేకపోతే అతనికి ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉందని, లేకపోతే వాళ్ళకి మనం గౌరవం ఇవ్వాలని, వాళ్ళు జెనెటికల్గానే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకంటే కూడా
వాళ్ళు ఉన్నతులు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అంటారు. అంటే నువ్వు ఒక పుట్టుక ద్వారా నీకు కనుక ఒక సామాజిక స్థితి వస్తే దాన్ని మనం సోషియాలజీలో అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అని చెప్తాము. ఇది ఒక భారతదేశం లాంటి దేశంలోనే ఉంది. అదే అమెరికాలో కూడా ఉంది అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్. ఎట్లా అంటే తెల్లవాళ్ళు అంటే ఒక మనిషి ఒక కుటుంబంలో తెల్ల కుటుంబంలో ఉండడం వల్ల వానికి అతని కొన్ని గొప్ప లక్షణాలు ఆపాదించబడతాయి. ఏంటి అంటే తెల్లవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా నల్ల జాతి వాళ్ళకు అసలు బుద్ధి ఉండదు, వాళ్ళకి జెనెటికల్ డెవలప్మెంట్ జరగదు, వాళ్ళ ఆలోచన అంటూ ఉండదు. వాళ్ళు ఏమైనా కానీ యుద్ధాలు చేస్తారు, కొట్లాడుకుంటారు, తిట్టుకుంటారు, ఏమైనా వైలెన్స్ ఉంటుంది. ఆ బ్లాక్ గెట్టోస్ ఏరియాలో కూడా మీకు మనం సోషలాజికల్గా చూస్తే అది ఎక్కువ వైలెన్స్ ఉన్న ఏరియాగా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా తెల్ల వాళ్ళకి నల్ల వాళ్ళకి మధ్యలో ఒక పుట్టుకతోటే వచ్చినటువంటి ఒక ఆపాదించబడినటువంటి కొన్ని లక్షణాలని మనము అది అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా హోదాలు, సామాజిక హోదాలు అనేవి వితౌట్ హ్యావింగ్ ది రిలేషన్ విత్ ది ఇన్నేట్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్, ఇఫ్ యూ అటాచ్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్. అంటే ఒక వ్యక్తికి పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి లక్షణాలు, గుణాలు, పనితో సంబంధం లేకుండా ఒక వ్యక్తికి మనం కొంత దాన్ని మనం ఒక హోదాని ఇవ్వడం అంటే దాన్ని అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అని మనము సామాజిక శాస్త్రంలో చెప్తాము. ఇన్నేట్ కేపబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి, నాకు సహజ సిద్ధంగానే కొంచెం ఈ పాటలు, రైటింగ్ అనేది వచ్చింది. అంటే దాన్ని బట్టి మనం అర్థం ఏంటి అంటే నాకు సహజ సిద్ధంగా నా పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి లక్షణాలని పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు కనుక నాకు ఒక సామాజిక గుర్తింపిస్తే దాన్ని మనము అచీవ్డ్ స్టేటస్ అనాలి. అట్లా కాకుండా నేను పలానా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి, లేదా ఒక క్షత్రియుల కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి, ఇప్పుడు క్షత్రియులు పుట్టినంత మాత్రాన ఇప్పుడు క్షత్రియుడు అంటే బ్యారియర్ యుద్ధం చేయాలి. మరి బుద్ధుడు ఉన్నాడు, బుద్ధుడు యుద్ధం చేయలేదు ఎప్పుడు, మరి అతను క్షత్రియుడే. అలానే మనము అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ ఇవ్వగలుగుతామా అంటే అది అన్నట్టు. ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఇన్నేట్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వెన్ హీ బోర్న్, అంటే అతనికి ఉండే సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని లక్షణాలని మనం పరిగణలోకి తీసుకొని అతనికి మనము సామాజిక హోదా ఇస్తే దాన్ని అచీవ్డ్ స్టేటస్ అంటారు. అలా కాకుండా ఈ ఇన్నేట్ కేపబిలిటీస్ని లేకపోతే ఇన్నేట్ అంటే మనిషి పుట్టుకతో వచ్చిన సహజ సిద్ధంగా వచ్చిన లక్షణాలు కాకుండా పలానా కులంలో పుట్టాడు, పలానా ప్రాంతంలో పుట్టాడు, పలానా మతంలో పుట్టాడు కాబట్టి అతనికి కొన్ని లక్షణాలను ఆపాదించడం అనేది అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్. అంటే ఇది సామాజిక స్థితి. ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఇదంతా మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, భారతదేశం అనేది ఒక బ్రాహ్మణికల్ ఇండియన్ కాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఇండియాలో, భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ అనేది చాలా ప్రధానంగా ఉంది. ఒక మనిషి చెప్పు కుట్టుకునే కుటుంబంలో పుడితే వాడి జీవితాంతం చెప్పు కుట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక సామాజిక చట్రంలో భారతదేశం ఉంది. అంటే మరి ఆ చెప్పులు కుట్టుకునే కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన అతనికి సహజంగా వచ్చే లక్షణం ఉంటాయి. చదువుకోవాలనుకుంటే చదువుకునే పరిస్థితి ఆ అబ్బాయికి ఉండదు, ఆ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయికి కానీ ఉండదు. అంటే ఏంటంటే ఇది భారతదేశంలో ఏంటంటే ఈ అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అనేది చాలా ప్రధానంగా అది నడుస్తుంది. అందుకనే మీరు అంబేద్కర్ కానీ, పూలే కానీ, పెరియార్ కానీ, కొంతవరకు గాంధీ కానీ, భగత్ సింగ్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ఒక సమసమాజాన్ని వాళ్ళు ఆశించారు. ఈ రకంగా మనం కనుక చూస్తే భారతదేశంలో ఏంటి అంటే అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ యొక్క సామాజిక స్థితి అనేది ఎక్కువగా ఉంది. మరి అదే యూరోప్లో కనుక మనం చూసుకుంటే అచీవ్డ్ స్టేటస్ ఉంది. అచీవ్డ్ స్టేటస్ అంటే అతను కష్టపడి అతను సాధించినటువంటి అతని యొక్క సహజంగా వచ్చిన లక్షణాలతో అతను తెచ్చుకున్నటువంటి గుర్తింపు, దాన్ని మనం అచీవ్డ్ స్టేటస్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఒక గిరిజన అమ్మాయో గిరిజన అబ్బాయో చదువుకొని ఒక ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు అనుకోండి, దాన్ని అచీవ్డ్ స్టేటస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఒక పుట్టుకతోనే కొన్ని లక్షణాలు మనం ఇస్తే దాన్ని మనము అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ అని చెప్తాము. ఇది ప్రాథమికమైనటువంటి స్థితి మరియు పాత్ర. ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఈ సామాజిక హోదా ఉందో ఆ హోదాకి తగ్గ పాత్రలు ఉంటాయి అన్నట్టు. ఎట్లా అంటే ఒక టీచర్ అనుకోండి, పాఠాలు చెప్పాలి. ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ డ్రెస్ ఉంది అనుకోండి, మనం చూడగానే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అనుకుంటాం. అతను చేయాల్సిన పాత్ర ఏంటి? ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేయడం. అంటే ప్రతి సామాజిక హోదాకి అనుబంధంగా ఒక పాత్ర ఉంటుంది. ఆ పాత్ర నిర్వహించడమే ఆ సామాజిక హోదా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం. ఈ రోజు మనం ఈ పాఠంలో ఏం తెలుసుకుంటామంటే హోదా అనే భావన ఎట్లా ఉంది మరియు పాత్రలకు దాని సంబంధాన్ని వివరించడము. అంటే ఈ హోదాకి ఈ పాత్రలకి గల సంబంధాన్ని మనం వివరించాలి. ఒక్కోసారి ఏమైంది అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్, సంఘర్షణ అవుతుంది అన్నట్టు హోదాకి వెళ్ళి పాత్రకి. లేకపోతే పాత్రలో సంఘర్షణ ఉంటుంది. ఒకే వ్యక్తి రకరకాల పాత్రలు చేయవలసి ఉంటుంది.
ఒకే వ్యక్తి రకరకాల హోదాలు కలిగి ఉండడం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక టీచరు ఒక క్లబ్లో మెంబర్ కావచ్చు, ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ మూవ్మెంట్లో మెంబర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆ సొసైటీలో ఏదైనా పొదుపు సంఘాలలో ఉండవచ్చు. అంటే ఒక రకరకాల ఒక కమిటీకి చైర్మన్గా ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి మీరు చూస్తూ ఉంటారు అందుకని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఒక వ్యక్తి ఏకకాలంలో రెండు హోదాలను కలిగి ఉండకూడదు. మీరు పార్లమెంట్ సభ్యులైనా ఉండాలి, లేకపోతే వేరే హోదాలను కలిగి ఉండాలి తప్ప బయట హోదాను కలిగి ఉండడం అనేది మంచిది కాదని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. కొంతమంది సోమనాథ్ చటర్జీ తెలిసే ఉంటారు. అతని టైంలో ఈ రూలింగ్ వచ్చింది. ఏమని ఒక వ్యక్తి ఒకే టైంలో రెండు హోదాలను పెద్ద హోదాలను కలిగి ఉండకూడదు అనేది అది అది చెప్పడం ద్వారా తన యొక్క ఒక హోదాను కోల్పోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ అంటే హోదా అనేది ఇది చాలా ప్రభావవంతమైనటువంటి దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది, అది ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎట్లా అంటే ఆ హోదాను బట్టి మనం కూడా ఇంత చదువుకున్నా కానీ మీరు ఒక డబ్బుని లేకపోతే ఒక హోదా ఉన్నామని చూసేసి మనం లేచి నిలబడతాం, నమస్తే పెడతాం. మనం అదే ఒక దళిత కుటుంబంలోనో, ఒక గిరిజన కుటుంబంలోనో, ఒక మైనారిటీ కుటుంబంలోనో ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి చదువుకుని పైకి వస్తే అతను మనం అంత పెద్ద గౌరవం ఇవ్వము. అంటే ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అంటే ఇది మనకు వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కరుడు పెట్టినటువంటి కుల వ్యవస్థ కానివ్వండి, లేకపోతే మనలో ఉన్నప్పుడు మన మనసులో నాటుకున్నటువంటి సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే పిల్లల్ని మనం దూరంగా పెంచుతాం. దళిత పిల్లలకి, గిరిజన పిల్లలకి, గ్రామీణ పిల్లలకి మనం చెడిపోతాం అని సిటీ వాళ్ళు, ఈ ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు వేరే పిల్లలతో వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆడుకోనివ్వరు. ఇట్లా ఎంతో వైవిధ్యభరితంగా పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ భారతదేశంలో హోదా అనేది, గౌరవం అనేది, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒక చాలా ప్రభావవంతమైనటువంటి పాత్రలు మనకు వస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. మీకు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుందంటే మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. అంటే ఈ హోదా పాత్రలు అనేది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తారని మనం ఉదాహరణకు తీసుకుంటే సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియాని తీసుకుంటే నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు కొంచెం తెల్లగా ఉండి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఆర్యన్ రేస్ అని చెప్పుకోవడం వల్ల సౌత్ మొత్తం ద్రవిడియన్ స్టాక్, ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ వల్ల కొంచెం ఇన్ఫీరియారిటీగా తక్కువగా చూడడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే తెల్లవాళ్ళు తమకు తాము గొప్పగా భావించడము, ఆ తర్వాత నల్లవాళ్ళని తక్కువగా చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్లనే తమిళనాడులో భాషా ఉద్యమం వచ్చింది. భాషా ఉద్యమం వచ్చేసి తమిళనాడు వాళ్ళు చాలా మంది తమిళ భాష ఉద్యమంలో చాలా మంది చనిపోవడం జరిగింది. అక్కడ హిందీని రద్దు చేయడం జరిగింది, రెండో జాతీయ భాషగా. అట్లా సౌత్ ఇండియాలో కూడా తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళము ఈ 4 భాషలు తమ యొక్క అస్తిత్వాన్ని అంటే హిందీ ప్రభావాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి తమ అస్తిత్వాన్ని చాలా కృషి చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే సౌత్ ఇండియన్ స్టేటస్ ఇక్కడ ఒక ప్రాంతీయమైనటువంటి ఒక స్టేటస్ కూడా దేశంలో సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా అనే ఈ 2 స్టేటస్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు చదువుకోకపోయినా గొప్పగా ఫీల్ అవ్వడం నార్త్ ఇండియన్స్, సౌత్ ఇండియన్స్ కొంచెము ఇన్ఫీరియర్ గా అది పార్లమెంట్ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉంది. అందుకని మన వాళ్ళు చాలా మంది గొడవలు చేస్తూ ఉంటాం. ఇది సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా. ఆ మధ్యలో ఒక మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ మేము దక్షిణ భారతదేశం వాళ్ళని బాగానే చూస్తున్నాం కదా, మేము ఆఫ్రికా వాళ్ళని ఎందుకు వివక్షత చూపిస్తామని చెప్తా ఉండే. అంటే ఆఫ్రికా వాళ్ళతోటి మన యొక్క సౌత్ ఇండియాని ఒక కేంద్ర మినిస్టర్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక కేంద్ర మినిస్టర్ ఒక సందర్భంలో మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి అంటే మనం ఒక సౌత్ ఇండియాలో పుట్టినంత మాత్రాన మన స్టేటస్ తక్కువ కాదు కదా. అది అంటే స్టేటస్ నువ్వు అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్ మనది మనం అచీవ్ చేసిన అనుకోండి. మనోడు ఆఫీసర్ అయినా ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ ఆఫీసర్, ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ పొలిటీషియన్, ఇట్లా ఈ రకాలైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇప్పటికీ ఉందనేది భావిస్తున్నారు. అందుకనే మన సౌత్ ఇండియా మొత్తం కూడా ఒక రకమైనటువంటి కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పవలసి వస్తుంది అంటే ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో అని మీకు ఉదాహరణ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క స్థితి, సామాజిక స్థితి, మనోళ్ళు చేసినటువంటి పాత్రలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క ఉదాహరణలు ఇవ్వవలసి వచ్చింది. అంటే ఈ యొక్క పాఠంలో మనం హోదా అనే భావన, మరి ప్రతి హోదాకి కొన్ని పాత్రలు ఎట్లా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి అనేది కూడా మనము ఈరోజు వివరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. హోదాలో రకాలు అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి స్టేటస్లు ఉంటాయి, పాత్ర యొక్క స్వభావం ఎట్లా ఉంటుంది, ఎన్ని రకాల పాత్రలు ఉంటాయి, రెండు పాత్రల మధ్యలో తేడాలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఎట్లా సంఘర్షించుకుంటాయి, అదే ఏ విధంగా కలిసి పనిచేస్తాయి అనేది కూడా మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. మరియు సాధారణ మరియు సంక్లిష్ట సమాజాలలో పాత్రల మధ్య తేడాను గుర్తించడం కూడా ఈ పాఠంలో మనం తెలుసుకుందాం. మరియు అదేవిధంగా పాత్రల యొక్క విభిన్న కోణాలను కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో మనం చర్చించుకుంటాం. మనం పాత్రల సంఘర్షణ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను. ఒక మనిషి మంచిగా జీవించాలనుకుంటాడు, కానీ దాని యొక్క అవినీతి సమాజంలో తాను ఒక్కొక్కసారి తనకు తానే సంఘర్షణ పడుతూ ఉంటాడు.
అటు అటు తన మిత్రులు తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలతోటి బతకలేక, ఆ తర్వాత ఈ పోకడలు చూడలేక, మీ అందరికీ తెలుసో లేదో పాతకాలం కమ్యూనిస్టులు లేకపోతే మానవ హక్కుల వాళ్ళు, కవులు, కళాకారులు ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. సినిమా యాక్టర్లు అనుకోండి, టీవీ నిన్న పేపర్ చూస్తున్నాను. పేపర్ చూస్తుంటే దాంట్లో ఏముంది అంటే ఇది బాంబేలోనో ఏమో ఒక టీవీ సీరియల్ నటించి ఒక వర్తమాన నటుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎందుకు చేసుకున్నాడు అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే డ్రగ్ ఓవర్ డోస్. అంటే అతని స్టేటస్ సంబంధించి అతనికి ఉన్నటువంటి హోదాకు తగ్గట్టు అతను జీవిస్తున్నాడు, కానీ దానికి సరైన ఇన్కమ్ లేకనో సంథింగ్ ఏదో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అతను చనిపోయాడు. అంటే ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి స్టేటస్లు ఉంటాయి సమాజంలో, రకరకాలైనటువంటి దానికి సంబంధించిన పాత్రలు ఉంటాయి. ఈ రెండింటిని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో భిన్న రకాలైన పాత్రలు, భిన్న రకాలైనటువంటి సోషల్ స్టేటస్లు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంతెందుకు మనం ఒక చిన్న గొడవ పడ్డది అనుకోండి, నువ్వెంతరా అంటుంటారు. నువ్వు నీ స్టేటస్ ఏం బతుకుతున్నావు అని ఇట్లా మన ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కానీ లేకపోతే వేరే మధ్యలో కూడా ఒకరికొకరు స్టేటస్ అంటే తన సామాజిక స్థితిని దెప్పి పొడవడం అనేది మనకు నిత్య జీవితంలో ప్రతి దైనందిక జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య తెచ్చుకోవడం కానీ, లేకపోతే భార్యాభర్తలు కానివ్వండి, లేకపోతే తండ్రి కొడుకులు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇట్లా అంటే ప్రతిసారి కూడా మన స్థితిని ఎవరో ఒకరు మనకి చెప్తా ఉంటారు. మన స్థితి ఏంటి, మనం చేయాల్సిన పాత్ర ఏంటి. నీకు డబ్బులే లేవా, నువ్వు ఎందుకు పెద్దగా యాక్షన్ చేస్తావు, హోదా ఉన్నట్టు నటిస్తామని మనల్ని ఎప్పుడు సమాజం హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. అదే ఉన్నోన్నైతే నీకు ఎందుకే, నీకు మస్తు డబ్బులు, నేను ఎంజాయ్ చేసుకో లైఫ్ని అని వాడిని చెప్తా ఉంటాను, వాని రోల్ని వాడిని చెప్తా ఉంటాను సమాజం. అంటే ఇక్కడ స్టేటస్ రోల్ అనేది ఎంత 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 ప్రభావవంతమైనది అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. అదే మనకు యూరోప్ కానివ్వండి, లేకపోతే అమెరికా కానివ్వండి, లేకపోతే ఆఫ్రికాలో కానివ్వండి, ఈ స్టేటస్ అనేది కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తుంది. ఇప్పుడు రాయల్ కుటుంబం ఉందండి, మీరు ఇప్పుడు ఎన్నో 100 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాయల్ కుటుంబం అనేది లండన్ వాళ్ళు ఏలుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మన సునక్ ఉన్నా కానీ దానికి కింగ్ ఎవరు, క్వీనే కదా. మరి ఆమె క్వీన్ ఏంటి, అది ఒక సోషల్ స్టేటస్. అది అంటే ఆమె సమాజంలో ఆమె ఇప్పుడు ఆ రాజకుటుంబంలో ఎవరు పుట్టినా కానీ అది ఆ స్టేటస్ వస్తుంది. అంటే ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా కావచ్చు, కానీ వాళ్ళు కింగులు వాళ్ళే కదా. చివరికి ఆమె సంతకం పెడితేనే ఒక ఫైల్ అది మూవ్ అవుతుంది. ఇట్లే మనం హైదరాబాద్ ఉందనుకోండి, హైదరాబాద్లో మీరు అందరికీ సలాం హైదరాబాద్ చదివారో లేదో నాకు తెలియదు, లోకేశ్వర్ రాశాడు. దాంట్లో నిజాం టైంలో ఎట్లా ఉండేది అంటే, ఒక కుటుంబంలో నిజాం కుటుంబంలో పుడితే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి రాయల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవియర్ చేయాలి, ఎట్లా ఉండాలనేది కూడా, వాళ్ళు బతుకుతారనేది కూడా మనకు హైదరాబాద్ నిజాం విషయాలలో రాయండి. కాబట్టి ఏ రాజ కుటుంబాన్ని గురించి తీసుకున్నా కానీ మనకు ఇవి చాలా స్పష్టంగా అవపడతా ఉంటాయి. ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క సామాజిక హోదాలు మరియు వాటి తగ్గ పాత్రల గురించి మనము తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కూడా మనకు చాలా మంది ఊళ్ళలో చూస్తే బాంచంద్ర అంటారు, కొంతమంది బాంచంద్ర అనొద్దన్నా కానీ దొర అంటారు కొంతమందికి. దొర అనేది ఏంటండి, దొర అనేది ఒక స్టేటస్. దొర అంటే భూములు ఉన్నాయని వాడికి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి కులం అని, మతం అని చెప్తా ఉంటారు. మా ఊరికి పోయినా కానీ బాంచంద్ర అని ఎవరైనా పెద్ద వృద్ధులు వాళ్ళు అంటే నేను చెప్తా ఉంటాను, బాబు ఈ దొరల కాలం పోయింది, ఇదంతా పోయింది, దొర లేదా అని దొరసాని లేడు, ఎవడు లేడు, ఉన్నదంతా మనుషులకు కొంత గౌరవం, గుర్తింపు అందరూ సమానమని చెప్తా ఉంటాను. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఈ సమాజంలో భిన్న సామాజిక స్టేటస్ తోటే రకరకాలైన గుర్తింపులు వస్తాయి. అయితే మనం ఈ స్టేటస్ ని మార్చుకోవచ్చా అంటే అట్లనే ఉంటుందా అంటే, ఈ మధ్య కాలంలో కొత్త ట్రెండ్ ఏంటి అంటే, సమాజంలో స్టేటస్. ఇప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల పుట్టాను, నేను ఒక అబ్బాయిగా పుట్టాను, కానీ కొత్తగా ట్రెండ్ ఏంటంటే, ప్రపంచీకరణలో ఒక ట్రెండ్ ఏంటంటే, నేను అమ్మాయిగా మారచ్చు, నా లింగ మార్పిడి చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా నాకు అప్పుడేమవుతుందండి, నేను మగ అబ్బాయి, నాకున్న గుర్తింపు ఏంటి, నేను మగ అబ్బాయి అంటే నాకు ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న ప్రపంచంలో ఏంటి దాని అర్థం అంటే, ఇప్పుడు నేను మొత్తం నా అంగాలు మార్చేసుకొని నేను అమ్మాయిగా మారాలనుకోండి, అప్పుడు నాకు ట్రాన్స్జెండర్ లేదంటే నా యొక్క లింగ మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది. అంటే నాకు హోదా మారుతుంది, అప్పుడు నేను అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయిగా మారుతాను. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, అమ్మాయిగా పుట్టినా కానీ వాళ్ళకు అబ్బాయి లక్షణాలు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అబ్బాయిగా గుర్తింపు ఇష్టపడతారు. ఉదాహరణకి
ఒక ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి కార్తిక బిట్టు ఒక ప్రొఫెసర్. ఆమె మెసాచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యూఎస్ లో చదువుకున్నారు. ఆమె ఈ యొక్క స్వలింగ సంపర్కుల యొక్క హక్కుల గురించి పోరాడుతుంటారు. ఆమె తను కాలేదు, తాను ఒక అంటే పుట్టడం మాత్రం అమ్మాయిగా పుట్టింది, కానీ లక్షణం మాత్రం లేకపోతే స్విగ్గీ ఉంది. స్విగ్గీ జొమాటో అన్నట్టు ఊర్లలో ఉంటాయండి. ఇప్పుడు స్విగ్గీ అనేది ఒక రోల్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి ఫుడ్ తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు. ఫుడ్ తీసుకురావడం అసలు రోలే కదా, అది ఒక సామాజిక హోదానే కదా. అతను సేల్స్ మ్యాన్, అతనుకున్న హోదా ఏంటి, సేల్స్ మ్యాన్. మనం కస్టమర్స్. అంటే ఈ యొక్క సంక్లిష్టమైనటువంటి హైదరాబాద్ నగర జీవితం, బాంబే, లేకపోతే ఢిల్లీ, న్యూయార్క్ సిటీ, జపాన్, టోక్యో, ఈ సింగపూర్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్ లలో ఇవి విభిన్నమైన పాత్రలు ఉంటాయి. మనం అసలు ఊహించుకొని కూడా పని అయితే తెల్ల బయట వేసుకోవడం, స్విగ్గీ ఎవరు ఆర్డర్ చేస్తారు, ఫుడ్ డెలివరీ చేయడం, ఇది అదొక పాత్ర అన్నట్టు. ఇప్పుడు మీకు మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ ఉంటారు, మన పల్లెటూరులో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఉంటారా, తప్పదు. గ్రామంలో కొన్ని చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో అయితే అసలు వాళ్ళ ఈ మున్సిపాలిటీ అదే ఉంటుంది. అంటే మున్సిపాలిటీ ఈ సిటీలో రకరకాల కొన్ని లక్షల క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సిటీలో. ఇప్పుడు మీరు సిటీలో స్పెషలిస్టులు ఉంటారు, ఆ తర్వాత ట్రాఫిక్ వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే సిటీలో పాత్రలు ఎక్కువ ఉంటాయి, లక్షల పాత్రలు ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాల్లో పనిచేసే పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు ఉంటారు, యూనివర్సిటీలో పనిచేసే పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు ఉంటారు. మన పల్లెటూరులో ఎవరుంటారండి అంటే అక్కడ పాత్రల సంఖ్య చాలా పరిమితము. మన యొక్క నగరాలలో పాత్రల సంఖ్య చాలా అపరిమితం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సంక్లిష్ట సమాజాలలో మరియు సాదాసీదా సమాజాలలో కూడా ఈ యొక్క పాత్రలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది కూడా మనం ఈరోజు చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా ముందుకెళ్దాం. ఈ యొక్క యూనిట్ లో సమాజం యొక్క సామాజిక నిర్మాణం, ఇది సరళమైన మరియు సంక్లిష్ట సమాజాల్లో పాత్రలను మరియు రోల్స్ ని, బహుళ పాత్రలు, మరియు పాత్ర సంఘర్షణ వంటి పాత్ర విభిన్న కోణాలను చర్చిస్తుంది. మనం ఈ రోజు యూనిట్ లో హోదా మరియు పాత్ర గురించి విడివిడిగా చర్చించినప్పటికీ రెండింటి మధ్య సద్మతమైన ఏ విధంగా పునరావృతమవుతుందో తెలుస్తుంది. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ప్రతి సామాజిక హోదాకి దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రోల్ అంటే ఒక పాత్ర ఉంటుంది, అది చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. నేను డాక్టరేట్, నా పాత్ర ఏంది, డాక్టర్ అయినంత మాత్రం దాని పాత్ర ఏంటంటే పాఠాలు చెప్పాలి, పరిశోధన వ్యాసాలు రాయాలి. నేను పరిశోధన వ్యాసాలు రాయకుండా పాఠాలు చెప్పకుండా పోతే నా పాత్ర, నా యొక్క హోదాకి నేను న్యాయం చేసిన వాడిని కాదు. ఇట్లా సమాజంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ క్రైమ్ జరుగుతుంది అనేది దొరకబెట్టాలి, దొంగలు దొరకబెట్టాలి. మన చైన్ స్నాచర్స్ ఉంటారు, ఆ తర్వాత పిక్ పాకెటర్స్ ఉంటారు. ఇంతకుముందు ఆర్టీసీ బస్సులలో నేను స్కూల్లోనూ కాలేజీలో చదువుతుంటే వినేవాడిని, హైదరాబాద్ బస్సులలో పిక్ పాకెటింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. జర భద్రాన్ని కొడుకో కొమరన్న దొర, బస్సు ఎక్కే కాడ దిగే కాడ జరా భద్రం కొడుకు అన్న అంటే ఏంటి, ఎందుకు భద్రం అంటే ఎవడో వాడు నీ యొక్క వస్తువుని ఎత్తుకెళ్తాడు. నువ్వు పట్టుకున్న పుస్తకాలను, నువ్వు పట్టుకున్న పాత్రలను. ఈ మహానగరంలో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాడు తన యొక్క వస్తువుని కోల్పోయాడు, ఇంకేముందండి, వాడు బిచ్చం ఎత్తుకుంటూ తిరగాలి. ఇక్కడ హైదరాబాద్ కానీ న్యూయార్క్ నగరంలో కానీ కొంతమంది విదేశాలకు పోయినప్పుడు ఏమైందంటే పాస్పోర్ట్లు కూడా కొట్టుకుంటారు. పాస్పోర్ట్లు కూడా కొట్టుకుని అట్లా స్టేట్లెస్ పీపుల్ కొంతమంది ఆడుతుంది. మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి, ఎంత కష్టం వస్తున్నది పాస్పోర్ట్ పోయి రావాలి అంటే. ఇప్పుడు రిఫ్యూజ్ చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు మహానగరాలలో, నగరాలలో ఏంటంటే కాంతిశీకులు ఉంటారు, వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళ పాత్రల వాళ్ళు ఉంటారు, ట్రాన్స్లేటర్స్ ఉంటారు, పోయట్స్ ఉంటారు, పల్లెటూరులో కూడా ఉంటారు. కానీ సిటీలో ఎక్కువ అన్నట్టు. ఒక భాషకు ఇప్పుడు మన చెగ్వేరా కూతురు వచ్చింది, ఆమె స్పానిష్ తప్ప ఇంగ్లీషు మిగతా భాషలు రావు. మరి స్పానిష్ భాష ఎవరు ఆమె చెగ్వేరా కూతురు డాక్టర్ ఎలై చెగ్వేరా ఆమె యొక్క భాషల్ని ఎవరు తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి? అది ఎందుకు ఆడియన్స్ ఎక్కువ తెలుగు అన్నారు అంటే ఇఫ్లూలో స్పానిష్లో చదివిన ఒక డాక్టరేట్ అతను ట్రాన్స్లేట్ చేయవలసి వచ్చింది. అంటే మీకు ప్రత్యేకంగా మహానగరాలలో, సంక్లిష్ట సమాజాలలో ఏంటంటే కొన్నిటికి స్పష్టంగా సైంటిస్టులు ఉంటారు,
డబ్బింగ్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు, వాయిస్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు, లిరికల్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు, లాంగ్వేజ్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు, కరెక్షన్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు, లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి సంక్లిష్ట సమాజంలో మనం ఉంటుంది. ఈ పాత్రలు అనేటివి మనకు ఈ యొక్క హోదా కానివ్వండి, ఈ పాత్ర కానివ్వండి, ఇట్లా ఈ రకంగా ఉంటాయి. వీటిని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మనకు అర్థమవుతుంది. ఒక రాజకీయ పాత్ర పల్లెటూరులో వేరుగా ఉంటుంది, ఒక సామాజిక మహానగరాలలో వేరుగా ఉంటుంది. మహానగరాల్లో డైనమిక్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏ సమస్య వస్తుంది, ఎప్పుడు ఏమైంది అనేది మనం ఊహించడం కష్టం. ఎప్పటికీ ఇది చర్నింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. పల్లెటూరు కొంచెం రిలేటివ్గా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ కూడా చాలా డైనమిక్గా ఉంటుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ప్రపంచీకరణలో ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క సమాచారం ఇదంతా రావడం వల్ల పల్లెటూరులు కూడా చాలా చాలా డైనమిక్గా తయారై అవి చాలా ముందుకెళ్తున్నాయి అనుకోండి. కాబట్టి చెప్తున్నాను, సంక్లిష్ట సమాజాలలో హోదాలు పాత్రలు ఎట్లా ఉంటాయి. పరిశోధన చేశాను, ఇంకొన్ని చాలా గిరిజన గ్రామాలు తిరిగినప్పుడు మనకు అర్థమైందంటే అవి సింపుల్ సొసైటీస్. అక్కడ ఏంటంటే వేట చేయడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఆహారం పంచుకోవడం ఉంటుంది. సింపుల్ సొసైటీస్లో స్టేటస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఏజ్ అండ్ సెక్స్ని బట్టి ఉంటుందండి. మీకు బండ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఒక సాదా సీదా సమాజంలో ఏంటంటే నీ గౌరవం అనేది నీ యొక్క ఏజ్ని బట్టి ఉంటుంది. కానీ సిటీలో అట్లుండదు. నీ గౌరవము, నీ పాత్ర అనేది నువ్వు చేసే పని మీద ఉంటుంది. నువ్వు ఎంత ఏజ్ అయినా కావచ్చు, అది పెద్ద సంబంధం ఉండదు. ఉదాహరణకు పల్లెటూరులో తొందరగా మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు, సిటీలో చాలా లేట్గా మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక సింపుల్ సొసైటీస్ అంటే గ్రామీణ సమాజాలలో ఎట్లా ఉంటుందంటే రోల్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఈ సిటీలలో ఏదైనా మహానగరాలలో సంక్లిష్ట సమాజాలలో మనకు ఈ యొక్క పాత్రలు వేరుగా ఉంటాయి, ఈ యొక్క సోషల్ పొజిషన్స్ వేరుగా ఉంటాయి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. స్థితి యొక్క కాన్సెప్ట్ అంటే సోషల్ స్టేటస్. సరళంగా చెప్పాలంటే హోదా అనేది సమాజంలో ఒక వ్యక్తి ఆక్రమించే స్థానం. అంటే నువ్వు ఎటువంటి స్థానాన్ని ఆక్రమించుకుంటున్నావు. ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ఒక అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ అనే ఒక స్థానాన్ని నేను భర్తీ చేశాను. అంటే ఆ స్థానాన్ని నేను ఆ స్థానంలో ఉన్నాను, ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించాను. దానికి తగ్గ నేను రోల్ అంటే నేను పాఠాలు చెప్తున్నాను. ఇది సోషల్ స్టేటస్ అండ్ ది లెసన్ విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్. నేను ఏదైతే పాఠాలు చెప్తున్నానో దాన్ని మనం నా యొక్క పాత్ర అని చెప్పొచ్చు. జీవితకాలంలో ఒక వ్యక్తి వయస్సు, లింగము, తరగతి, వృత్తి మరియు విద్య వంటి వివిధ హోదాలు కలిగి ఉంటాడు. ఒకే కాలంలో ఒక జీవిత కాలంలోనే మనిషి రకరకాల భిన్న పాత్రలు పోషిస్తాడు. ఆ భిన్న పాత్రల్లో ఒక్కోసారి ఒకటి సంఘర్షణ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి హోదాలు కలిగి ఉంటాడు. ఒక వ్యక్తి ఒక సమయంలో ఒక కుమార్తె, సామాజిక కార్యకర్త, పుస్తక పఠన క్లబ్ సభ్యుడు, గిటారిస్టు, కంపెనీలో మేనేజర్ వంటి అనేక హోదాలను కలిగి ఉండొచ్చు. ఒకే వ్యక్తి వాడు మేనేజర్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక వ్యక్తి ఒక కూతురికి తండ్రికి కూడా కావచ్చు, ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్ కూడా కావచ్చు. వాళ్ళ ఏరియాలో జరుగుతూ అతను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాన్ని సాధించవచ్చు. అతను డ్రమ్ వాయించవచ్చు, గిటార్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ ఉన్నాడు. చాలా మందికి ఐన్స్టీన్ ఏమనుకుంటారంటే ఆయనకి ప్రొఫెసర్ అనే హోదా మాత్రమే ఉంది, సైంటిస్ట్. కానీ అతను చాలా మందిలో ఏంటంటే అతను ఒక గిటారిస్ట్ అని. ఆ తర్వాత అతను పోయమ్స్ కూడా చదివేవాడని విన్నాను. ఇప్పుడు ఆయన గాంధీ గురించి రాసినటువంటి కొన్ని మనం లైన్స్ అయితే పోయటిక్గా ఉంటాయి ఆయన రైటింగ్. ఇట్లా ఈ రకంగా అంటే ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో చాలా రకాలైనటువంటి పాత్రలు పోషిస్తాడు. ఒక్కోసారి అది మనకు ఉదాహరణ తండ్రిగా, ఒక సామాజిక కార్యకర్తగా, ఒక బుక్ రీడింగ్ క్లబ్లో ఒక మెంబర్గా, ఒక గిటారిస్ట్గా, ఒక మేనేజర్గా, ఒక సలహాదారునిగా, ఇట్లా ఒకే వ్యక్తి ఒక జీవిత కాలంలో భిన్న రకాలైన హోదాలు కలిగి ఉండడం అనేది సోషల్ స్టేటస్ సెట్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లింటన్ ప్రకారం 1936 హక్కులు మరియు విధుల సమూహారంగా నిర్వచించాడు. లింటన్ అనేవాడు సోషల్ స్టేటస్ ఎంత చెప్పాడంటే ప్రతి సామాజిక స్థితికి కొన్ని హక్కులు, కొన్ని మరియు విధులు ఉంటాయని చెప్పాడు. ఆ రెండింటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ జరపడమే ఈ యొక్క సామాజిక స్థితి అని చెప్పాడు. ప్రతి స్థితికి కొన్ని ప్రవర్తనలు, అంచనాలు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సామాజిక హోదా అనుకోండి, దాని తగ్గ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ ఉన్నాడండి. మున్సిపల్ కమిషనర్ ఏం చెప్తాడండి, మొత్తం సిటీ మొత్తం మున్సిపల్ మేయర్ చేతిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు వచ్చాడు అనుకోండి, ఈ నగరాల్లో ఎవడు అతన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి, అది మేయరే చేయాలి. అంటే నువ్వు మేయర్ అనే ఒక సామాజిక హోదా కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇక వచ్చే వాళ్ళని పోయే వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళని మన హైదరాబాద్ కల్చర్ని చూపించడం అనేది అతని యొక్క అది ఒక పాత్ర అన్నమాట.
ఈ రకంగా ప్రతి సామాజిక స్థితికి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి, కొన్ని కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి. మరి అతను మేయర్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏదైనా ఏరియాలో వస్తుంటే మొత్తం ట్రాఫిక్ కొంచెం ఆయనకు గౌరవం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అతనికి క్వార్టర్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, అతనికి జీతభత్యాలు ఇవ్వడం కానివ్వండి, ఆయన దగ్గర పనిచేయడానికి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా కొంతమందిని మంది అధికారపూర్వకంగా కొంతమందిని అతని దగ్గర పనిచేయడానికి పెట్టడం. మరి ఆ పరిస్థితి నాలుగు రోజులకి లేదు. ఇట్లాంటి నా దగ్గర ఒక మంచి పని చేయాలంటే పని చేయడానికి కుదరదు, ఎవరు గవర్నమెంట్ అవకాశం కల్పించలేదు. అంటే మరి అదే మేయర్కి ఉంటుంది. అంటే కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి, కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి. అతనికి ఒక మేయర్గా అతనికి ఆ హక్కు ఉంది. ఎందుకంటే ఈ మహానగరంలో వచ్చిపోయేటోళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవాలి, విదేశీ రాయబారులు కానివ్వండి, ప్రధానమంత్రులు కానీ వేరే వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవాలి, పంపించాలి అంటే మరి అతనికి చేయవలసిన చేతికి చాలా మంది మనుషులు ఉండవలసి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు చెప్పదలసిన ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, ఈ యొక్క ఏదైతే ఒక సామాజిక హోదాను నువ్వు కలిగి ఉన్నావో దానికి సంబంధించినటువంటి రోల్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ రోల్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ రకంగా ఒక ప్రతి దానికి కూడా కొన్ని హక్కులు మరియు కొన్ని విధులు ఉంటాయనేది ఇంటర్ ప్రతిపాదించారు. ప్రతి స్థితికి కొన్ని ప్రవర్తనలు, ఆలోచనలు ఉంటాయి. వీటిని మనం సామాజిక పాత్రలను పిలుస్తాం. స్థితి మరియు పాత్ర మధ్య సంబంధాన్ని గీయడం ద్వారా లింటర్ ఇలా రాశాడు. ఒక పాత్ర యొక్క స్థితి యొక్క డైనమిక్ కోణాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రోల్ అనేది ఆ సామాజిక సోషల్ స్టేటస్కి ఒక డైనమిక్ రోల్ అన్నట్టు. ఇది స్టాటిక్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను అంటే అది డైనమిక్ రోల్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. మాట్లాడమని పాఠం చెప్పడం అనేది రోలింగ్ అన్నట్టు. అంటే ఇది డైనమిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మై పొజిషన్ అనేది ఇక్కడ. అంటే అట్లే అంటే ప్రతి సోషల్ స్టేటస్కి రోల్ అనేది ఒక డైనమిక్, అది డైనమిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది యొక్క సోషల్ స్టేటస్ అని మనం ఇది చెప్పాడు. అది నిజానికి కూడా వాస్తవం. అది ఇట్లా స్థితి మరియు పాత్ర మధ్య సంబంధాన్ని గీయడం ద్వారా లింకన్ ఇలా రాశాడు. ఒక పాత్ర యొక్క స్థితి యొక్క డైనమిక్ కోణాన్ని సూచిస్తుంది. అతను ఒక వ్యక్తి హక్కులు మరియు విధులను అమల్లోకి తెచ్చినప్పుడు అతను ఒక పాత్రను ప్రదర్శిస్తాడు. అందువల్ల హోదాలు ఆక్రమించబడతాయి మరియు పాత్రలు పోషించబడతాయి. ఆ హోదాలేమో మనమేమో ఆక్యుపై చేయబడతాయి, అంటే దాన్ని ఎవరో ఒకరు ఆక్రమిస్తారు. ఆ ఆక్రమించిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి పాత్రలు పోషిస్తారు. హోదాలు ఆక్రమించబడతాయి మరియు పాత్రలు పోషించబడతాయి. అంటే ఆ హోదాకు తక్కువ ఉన్నటువంటి పాత్రలు అతను పోషించవలసి ఉంటుంది. సామాజిక స్థితి మరియు సామాజిక పాత్రలు సామాజిక జీవితం ఎలా నిర్వహించబడుతుందో మరియు కార్యకలాపాలు ఎలా పంపిణీ చేయబడతాయో అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఆపాదించబడిన స్థితి మరియు సాధించిన స్థితి. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, మొత్తం సమాజాన్ని అంటే ప్రపంచ సమాజాన్ని రెండు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు. ఒకటేమో ఆపాదించబడినటువంటిది, రెండోదేమో మనం సాధించిన స్థితి. ఆపాదించబడింది అంటే నువ్వు పుట్టుకతోటి, చాలా మంది ఊర్లలో మీరు చూస్తుంటారు, పుట్టుకతోటి భూస్వాములు అన్నట్టు. వానికి ఏం వచ్చినా రాకపోయినా భూస్వామి కొడుకు కాబట్టి వాడిని గౌరవిస్తూ ఉంటారు. వాడేమో అట్లా ఆ రకంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒకే పల్లెటూరులో ఒక దళిత అబ్బాయి లేకపోతే ఒక పేద అబ్బాయి ఎవరైనా బాగా చదువుకొని ఉంటే, అతను హైదరాబాద్లో చదువుకున్నాడు లేకపోతే వేరే విదేశాల్లో చదువుకుంటే అదేమంటే సాధించిన స్థితి అయింది. అంటే ఒక భూస్వామి కొడుకుగా పుట్టడము, ఒక పెట్టుబడిదారి కొడుకుగా పుట్టడం అనేది అది ఆపాదించబడిన స్థితి. ఆ తర్వాత సాధించిన స్థితి ఏంటంటే అతను కష్టపడి సాధించినటువంటి, అంటే ఏ భూములు లేకుండా, ఏ సామాజిక నేపథ్యం లేకుండా అతను ఒక సాదాసీద గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టి ఒక కలెక్టర్ అయితే, లేకపోతే కలెక్టర్ అని నేను ఎందుకు చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఈ పదం కలెక్టర్ అనే పదంలో మాటికి ఈ సినిమా వాళ్ళు, సీరియల్ వాళ్ళు ఈ పదాన్ని వాడి దాన్ని ఒక భూత్ పదంగా వాడారు, చేస్తున్నారు. అట్లా కాకుండా ఏదన్నా వేరే ఒక మంచి హోదాను సాధించాడు అనుకోండి, దాన్ని మనము సాధించిన స్థితి అని చెప్తాము. ఈ మొత్తం సమాజాన్ని ఇట్లా అస్క్రైబ్డ్ స్టేటస్, అచీవ్డ్ స్టేటస్ అని మనం విభజించవచ్చు. అంబేద్కర్ తన జీవితకాలం మొత్తం ఒకటే చెప్పాడు. భారతదేశ చరిత్రని బ్రాహ్మణీయ చరిత్రగాను, బ్రాహ్మణ వ్యతిరేక చరిత్రగాను చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి బ్రాహ్మణ్స్కి ఆపాదించబడినటువంటి సామాజిక హోదా ఉంది. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు వస్తున్నారని కాదు, మిగతా దళితులు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ ఆ వీధి కానీ ఆ వాడ కానీ ఒకప్పుడు ఖాళీ, అంటే వాళ్ళు నీడ కూడా పడకుండా, దళితులను నీడ వాళ్ళ మీద పడకుండా ఉండాలని వాళ్ళంతా ఖాళీ చేసేవాళ్ళు. అంటే అట్లాంటి సామాజిక హోదా అనేది ఈ భారతదేశంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నడిచింది. అందుకని అంబేద్కర్ గారు ఈ యొక్క మనధర్మ శాస్త్రాన్ని కాల్చివేయడము అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ మనధర్మ శాస్త్రంలోనే దళితునికి ఒక సామాజిక స్థితిని,
బ్రాహ్మణునికి ఇంకొక సామాజిక స్థితిని ఇట్లా లేకుంటే ఏదైనా తప్పులు జరిగితే ఈ వేరు వేరు కులాలకు వేరు వేరు శిక్షా స్మృతుల్ని ఒక మన ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడ్డది కాబట్టి స్త్రీలు అనే వాళ్ళని అణచివేయడానికి అదొక ఒక అస్త్రంగా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి అంటే స్త్రీ అనే ఆమె ఇంట్లోనే ఉండాలి, ఎటువంటి బయట పనులు చేయకూడదు, చదువుకోకూడదు, అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. లేకుంటే లైంగిక సంబంధాలలో ఒక బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణేతరులతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే దానికి కొంత చిన్న మన చిన్న పనిష్మెంట్ తోటి పోయించడం, అదే బ్రాహ్మణేతరుడు బాపన వాళ్ళతోటి బాపన స్త్రీతోటి లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే దానికి మరణశిక్ష పెట్టడము, ఇట్లాంటివన్నీ. లేకుంటే మన సంస్కృతం అనేది ఒక దైవ భాష, సంస్కృతము ఒక బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చదవాలి, వేరే వాళ్ళు చదవకూడదు, చదివితే చెవులలో కళ్ళలో సీసం వేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ విన్నాను. దీనికి రాయడం ఇట్లాంటివన్నీ ఎందుకు అంటే ఇదంతా ఆపాదించబడినటువంటి ఒక కుల వ్యవస్థ ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉంది. అందుకని అంబేద్కర్ పెరియారు అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అని అంబేద్కర్ రాస్తే పెరియారు హేతువాద ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ యొక్క దేవుడు అనేవాడే లేడు అసలు, ఈ యొక్క ఆపాదించబడి మనిషి అనేవాడు ఉన్నాడు అంతే. దేవుడు అనేవాడు దైవాంశ సంబద్ధులైనటువంటి కులాలు అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య ఇవి దైవాంశ సంబద్ధమైనటువంటి కులాలుగా ఆయన వాటిని ఆ స్టేటస్ని రద్దు చేశాడు. ఆయన బుద్ధుడు కూడా అంతే, ఆయన క్షత్రియ కుటుంబంలో పుట్టిన అసలు ఇవన్నీ ఏం లేవని అసలు దేవుడు అనేవాడు ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. మనం ఎందుకు బాధపడుతున్నాం, ఎందుకు సంతోషపడుతున్నాం అంటే మన కోరికలు. మనం ఇంత పెద్ద హీరోలు కావాలి, పెద్ద అందరికి 10 మంది నా పాటలు తెలవాలి, నా యొక్క అవి తెలవాలని మనం కోరుకున్నాం కాబట్టి ఆ కోరుకున్నప్పుడు అది తీరినప్పుడు మనకు దుఃఖాలు వస్తాయి. పెళ్లి చేసుకోవాలి, హ్యాపీ జీవితం గడపాలి, మంచి ఉద్యోగం చేయాలి, కార్లలో తిరగాలి, షూ వేసుకొని తిరగాలి, ఇట్లా మంచి మంచి టైల్ వేసుకొని తిరగాలి, ఊరికి పోయినప్పుడు అందరూ నన్ను చూడాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కోరికలనే అనుకోండి. అవి తీరలేదు అనుకోండి, ఏమైంది వాడు అది అట్లాంటి కోరికలు దుఃఖానికి కారణమవుతాయి. అతను అది ఈ రకంగా అంటే ఈ యొక్క మన కోరికలే ముఖ్యమైన దానికి కారణమని చెప్పాడు. బ్రాహ్మణులు ఏదో దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు గత జన్మలో నీకు శాపం ఉండడం వల్ల నీకు ఈ జన్మలో ఇట్లా అవుతుంది అనే సిద్ధాంతాలు అవన్నీ గత జన్మలు ఏ జన్మలు లేవు ఆయన. ఈ యొక్క జన్మనే ఉంది, ఈ యొక్క భూమి ఉంది, ఇదే శాశ్వతం. ఎందుకు దుఃఖం ఉంటుంది అంటే నీకు ఉన్నటువంటి కోరికలే దానికి కారణం అని చెప్పాడు బుద్ధుడు. దుఃఖం అనేది ముఖ్య కారణం, ఈ యొక్క మన కోరిక మన దుఃఖానికి కారణం. ఈ రకంగా బుద్ధుడు చెప్పాడు. అంటే ఈ యొక్క ఆపాదించబడినటువంటి స్థితికి బుద్ధుడు బుద్ధుడు దాన్ని మొదలు పెడితే ఇవంతా కొన్ని యుగాల నుంచి ఈ ఆపాదించబడినటువంటి స్థితికి వ్యతిరేకంగా బుద్ధుని దగ్గర నుంచి మొదటి విప్లవకారునిగా మనం బుద్ధుని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎందుకు విప్లవకారుని అంటున్నానంటే బుద్ధుని ఆయన ఆపాదించబడిన స్థితి అంటే నువ్వు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళని మిగతా వాళ్ళు తక్కువ అప్పటి నుంచే ఉంది. ఇది వీళ్ళు యజ్ఞయాగాదాలు చేయడము, లేకుంటే జంతు బలి చేయడము, పశువుల్ని బలి చేయడము, మిగతా వాళ్ళని తక్కువగా చూడటం అనేది అది బౌద్ధ కాలం నుంచి ఉంది. ఇంకా ఆ రోజు అసలు చెప్పడం కూడా చాలా కష్టం. ఈ రకంగా ఈ రకంగా ఆపాదించబడిన స్థితికి వ్యతిరేకంగా చాలా మంది భారతీయ దేశంలో ఎంతో మంది పోరాడారు. వాళ్ళు కొంతవరకు విజయం సాధించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నటువంటి రిజర్వేషన్లు కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానీ ఇట్లాంటి యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఏదైనా ఉందో, ఎందుకంటే ఇది ఆపాదించబడిన స్థితికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగిందండి. ఎందుకంటే ఈ ఆపాదించబడిన స్థితి వల్ల చాలా మంది ఈ యొక్క ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు రాజకీయ అధికారాన్ని రకరకాల అధికారాలను పొందుతూ వచ్చారు. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అంబేద్కర్ గారు రిజర్వేషన్స్ తీసుకురావడం వల్ల కొంత సమాజంలో ఒక రకమైనటువంటి దళితులకి ఒక గౌరవం రావడం అనేది జరిగింది. ఇట్లా సాధించిన స్థితి అంటే అది మనం కష్టపడి సాధించినటువంటి స్థితి. అంటే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి లక్షణాలతో సమాజంలో ఒక దాన్ని కంటే సాధిస్తే దాన్ని మనం సాధించిన స్థితి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు అనుకోండి, దాన్ని మనం సాధించిన స్థితి అంటారు. ప్రొఫెసర్ అందరూ కాలేరు. ఇప్పుడు నువ్వు స్వీపర్ కావచ్చు, లేకుంటే ఇప్పుడు ఒక సాదా సీతా పనులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఊడూడ ఎవరైనా ఎక్కువ మంది ఊడ్చుండొచ్చు. ఒక చప్రాస్త్రీ పని ఉంది అనుకోండి, దానికి ఎక్కువ పని ఉంటుంది కదా, నువ్వు పోయి బిల్లు కొట్టడమే ఉంటుంది, దానికి ఏం పని ఉంటుంది. కానీ అలా కాకుండా నువ్వు రాయడము, చదవడము, ఉన్నత విద్య ప్రొఫెసర్ అనేది అది అందరి వల్ల కాకపోవచ్చు. అది మరి దాన్ని మనం ఎవరైనా ఒక అబ్బాయో అమ్మాయి చేస్తే దాన్ని మనం అచీవ్డ్ స్టేటస్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
అదేవిధంగా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఏదో కష్టపడి రన్నింగ్ చేసి ఆ తర్వాత అన్ని టెస్టులు క్వాలిఫై అయ్యి ఒక కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐయో లేదంటే ఇంకేదైనా ఎస్పీని అయిందనుకో, లేకపోతే కలెక్టర్ అయిందనుకో, లేకపోతే ఇంకేదైనా అకౌంటెంట్ ఆఫీసరో రిజిస్టర్ ఆఫీసో లేకపోతే సర్పంచో లేకపోతే ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో అయిందనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా కష్టపడి వచ్చినటువంటి ఆ, ఆ, కష్టపడి సంపాదించినటువంటి సామాజిక హోదా. వాళ్ళు ఏదో కులంతో మతంతో రాలేదు, వాళ్ళు కష్టపడి పైకి వచ్చారు కాబట్టి మనం దీన్ని సాధించిన స్థితి అని చెప్తాం. అయితే భారతదేశంలోనూ విదేశాలకు గల తేడా ఏంటంటే భారతదేశంలో ఆపాదించబడినటువంటి హోదా ఎక్కువ, విదేశాలలో సాధించినటువంటి హోదా ఎక్కువ. అక్కడ ఏంటంటే మనిషి పని చేస్తే అక్కడ మంచి పనిచేస్తే విలువ ఉంది. భారతదేశంలో పనికి విలువ లేదు, శ్రమ విలువ తక్కువ. కులాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఆపాదించబడ్డారు కాబట్టి, అయ్యో మీరు పెద్ద కులం ఉన్నప్పుడు మీరు ఊర్లో పొలాలలో ఆడవాళ్ళు నాట్లేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎవరన్నా భూస్వామి అక్కడ వాడు కూడా నాటేయడానికి వాళ్ళతో కూలీలతో పాటుగా వంగి నాటేస్తున్నాడు అనుకోండి, అయ్యా మీరు పైన ఉండండి అయ్యా అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు. అంటే శ్రమ మేమే చేయాలి, వాళ్ళు అనుభవించాలి అనే ఒక మానసిక స్థితిలో ఇక్కడ భారతదేశం ఉంది. అంటే ఈ యొక్క భూస్వామి వర్గాలు కానీ ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు పైన ఉండాలి, మేమంత శ్రమించినా ఉండాలి అనేది ఈ యొక్క భారతదేశంలో సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి. ఇప్పుడు మారుతుంది అనుకోండి, ఎందుకంటే 20వ శతాబ్దంలో ప్రపంచీకరణ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అంటే మొత్తం మారుతుంది అన్నట్టు. అంటే విలువలు కూడా కొంచెం మారుతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొంత శ్రమకు విలువ జరుగుతుంది, ఇప్పుడు కొంచెం జరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. దాన్ని ఎవరైనా విమర్శిస్తే విమర్శించవచ్చు, ఎందుకంటే అది కూడా సబ్జెక్ట్ టు బి క్రిటిక్ కాబట్టి. ఇది ఆపాదించబడిన స్థితి కాదు భారతదేశంలో. ఇట్లా ఆపాదించబడిన భారతదేశంలో కాదు, ఇప్పుడు అమెరికాలో బ్లాక్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాడు ఏదైనా స్కూల్కి ఒక టీచర్కో లేకుంటే ఒక గవర్నమెంట్ లెక్చరర్కో ఒక ప్రొఫెసర్కో అప్లై చేస్తే చాలా 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 వివక్షత జరుగుతుంది అనేది నేను విన్నటువంటి అంశం, చదివినటువంటి విషయం సోషియాలజీలో కూడా. ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ ఆఫ్రికా అమెరికన్ బ్లాక్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఏదైనా జాబ్కి అప్లై చేస్తే దానికి 1,00,000 ఉన్నటువంటి అవి దొరుకుతాయి. జాబ్లు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ బ్లాక్స్కి దొరకవు. భారతదేశంలో దళితులకు అంతే, ఒక రకంగా గిరిజనులకు దళితులకి వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కొంచెం తక్కువ అని చెప్పొచ్చు, వాళ్ళకి దొరుకుతున్నాయి కానీ తక్కువ అని చెప్పొచ్చు. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని ఆపాదించబడిన స్థితి వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది, సాధించిన స్థితి వల్ల ఇదంతా జరగట్లేదు అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మనం కనుక యుఎస్లోని సమాజం, నేను ఒక పుస్తకం చెప్తాను, టు సర్వ్ విత్ లవ్ అని ఒక నవల చదివాను. దాంట్లో ఒక హానెస్ట్ ఆఫీసరు, బ్రిటిష్ ఆర్మీలో పనిచేసిన ఒక ఆఫీసర్, బ్లాక్ ఆఫీసర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత రెండో యుద్ధ కాలం తర్వాత మొత్తం ఎయిర్ ఫోర్స్ని తగ్గిస్తారు, అందరూ వేరే జాబులు చూసుకోండి, ప్రస్తుతానికి యుద్ధంలో అయిపోయింది, లాస్లో నడుస్తుంది దేశం అని చెప్పేసి చాలా మందికి ఉద్యోగాలు పోతాయి. దాంట్లో ఒక నల్ల ఆఫీసర్ కూడా ఉంటాడు. అతను ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు, ఆర్మీలో ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు అన్ని హోదాలు, మందు అలా ఉండే సామాజిక జీవితం మంచిగా ఉంటుంది. ఒకసారి పౌర సమాజంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఆ పౌర సమాజంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అంటే ప్రతి వాళ్ళు వివక్షత చూపిస్తారు, నువ్వు నల్లానివి, అసలు నీకు నిన్ను నమ్మొచ్చా, ఎందుకంటే నల్లవాళ్ళు అంటే దొంగతనాలు చేస్తారు, లేకపోతే ఇంకేదన్నా బాగా గొడవలు చేస్తారు, తాగుతారు, తింటారు, వ్యభిచారం చేస్తారు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఈ నల్ల వాళ్ళకి ఆపాదించబడినటువంటి ఈ యొక్క లక్షణాలు ఏదైతే దాన్ని ఏమంటారంటే లేబులింగ్ థియరీ అంటారు సోషియాలజీ. ఇట్లా ఆల్రెడీ లేబులింగ్ చేసి ఉంటారు వీళ్ళకు జాబ్ దొరకడం అనేది కష్టం. టు సర్వ్ విత్ లవ్ అనే నవల ఏం చెప్తుందంటే ఒక నల్లవాడు తాను బ్రిటిష్ ఆఫీసర్లో ఒక ఆర్మీలో ఆఫీసర్ అయినా బయటకు వచ్చి ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ టీచర్ ఉద్యోగం కావాలన్నా అతను దొరికే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అప్పుడు అంటే ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది అనేది సమాజంలో వివక్షత, మనం మనసులలో మనసాంతరాలలో ఊడుగట్టుకుపోయినటువంటి ఒక వివక్షత అనేది చాలా మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అవపడుతుంది. దీన్ని బ్రేక్ చేసేసి ఇప్పుడు దీన్ని కుండల బద్దలు కొడితే ఈరోజు చాలా మంది సెరీనా విలియమ్స్ ఉన్నారు. ఒకప్పుడు వింబుల్డన్ కానివ్వండి, లేకపోతే టెన్నిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తెల్లవాళ్ళు మాత్రమే ఆడేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు సెరీనా విలియమ్స్, ఆర్థర్ హషే వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని బ్రేక్ చేశారు. రాజకీయాల్లో అయితే ఒబామా బ్రేక్ చేశాడు. అతను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడంటే అది సాధించిన స్థితి, అది అచీవ్డ్ స్టేటస్. అతను పుట్టడం నల్లవాడిగా పుట్టాడు కానీ ఒక అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు. అదేవిధంగా అంటే అది ఆపాదించబడిన స్థితి కాదు, తాను తెల్లవాడు కాదు, తను డబ్బున్నవాడు కాదు, ఆఫ్రికన్ మూలాలు, ఇట్లా ఈ రకంగా దాన్ని మనం ఒబామా జీవితాన్ని మనము ఒక సాధించిన స్థితిగా చెప్పొచ్చు. దాన్ని కూడా క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు. కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం దాన్ని చూస్తే ఒబామా వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఏమైంది, అది మారిందా, అది ఏం పెద్దగా మారింది, అమెరికా తన యొక్క పెత్తందారి పోకడంతా
మార్పించుకుందా, వాటి క్యాంపులో ఏం జరిగింది, అదే పాలస్తీనాకి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక అతన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు టెర్రరైజ్ చేశారు అనేది ఇట్లా వార్ ఏమైనా మారిందా, వార్ మాంగరింగ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే అది సబ్జెక్ట్ క్రిటిక్. కానీ అతను సాధించాడు కదా, దాన్ని సాధించిన స్థితి అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఏంటి అంటే ఈ ఆపాదించబడిన స్థితి, సాధించిన స్థితి అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిగా ఉంది. అది అయితే ఆధునికత అంటే హేతువాదబద్ధంగా మనం కనుక చూస్తే సాధించిన స్థితి అనేది ఒక కొలమానం అన్నమాట. ప్రతి సమాజం ప్రగతి చెందాలంటే సాధించవలసినటువంటి స్థితి అయి ఉండాలి, అంతేగాని ఆపాదించబడినటువంటి స్థితి అయి ఉండకూడదు. ప్రధాన స్థితి అంటే మాస్టర్ స్టేటస్ అంటారు. మాస్టర్ స్టేటస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తికి ప్రధానంగా ఎటువంటి గుర్తింపు ఉందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రతి సమాజంలో ఎల్లప్పుడూ ఒకే హోదా ఉంటుంది, అది అన్ని ఇతర హోదాలను కప్పేస్తుంది లేదా ఇతరులను ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిస్తుంది. దీన్నే మాస్టర్ స్టేటస్ అంటారు. ఉదాహరణకి లింగము, జాతి మరియు కులం తరచుగా అత్యంత స్థిరీకరించబడిన సమాజాలలో ప్రధాన హోదాలుగా మారుతాయి. అంటే మనకు హోదా అనేది కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే, మన మాస్టర్ స్టేటస్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను ముస్లిం అబ్బాయిని, ఎక్కువగా ఏంటంటే నా స్టేటస్ ఒక ముస్లింగా చూడొస్తారు. ఒక ముస్లిం అబ్బాయి అనుకుంటారు, నేను చదువుకుంటే ఓకే పర్వాలేదు చదువుతున్నాను అనుకుంటారు. అదేవిధంగా ఒక దళిత అమ్మాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక ఉన్నత కులాల బ్రాహ్మణ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతని ప్రధాన స్టేటస్ బ్రాహ్మణ్ అవుతుంది. అతను జాబ్ చేయొచ్చు, జాబ్ చేస్తే ఆ గౌరవం వేరుగా ఉంటుంది, జాబ్ చేయకపోతే ఇంకొక రకమైనటువంటి గౌరవం ఉంటుంది. ఈ రకంగా రకరకాలైనటువంటి మాస్టర్ స్టేటసెస్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను అబ్బాయిని, ఇప్పుడు అది మాత్రం చాలా చాలా స్పష్టం కదా, అంటే అది మాస్టర్ స్టేటస్ అంటారు. అదేవిధంగా కులం, జాతి, ఇప్పుడు ఆయన ఇండియన్ అనేది ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ ఇండియన్ అనే సినిమా తీశాడు, అంటే ఇది మాస్టర్ స్టేటస్. నువ్వు ఏవైనా కావచ్చు, కానీ నువ్వు భారతదేశంలో పుట్టావు కాబట్టి నువ్వు ఒక ఇండియన్గా నువ్వు గుర్తింపు, దట్ ఈస్ యువర్ మాస్టర్ స్టేటస్. నీ లింగము, నీ యొక్క కులము, నీ యొక్క మతము, ఇవన్నీ కూడా మాస్టర్ స్టేటస్లు. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే వీటిని తాగిచ్చేసేసి మనం వీటిని మొత్తం కప్పుచేసేసి మనం ఒక పెద్ద సింగర్ అయినాం అనుకో, అప్పుడు ఆ స్టేటస్ మనల్ని డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే మన కుల స్టేటస్, మత స్టేటస్, ప్రాంతీయ స్టేటస్. ఇప్పుడు నేను పాఠాలు బాగా చెప్పాను అనుకోండి, 10 మంది చూశారు అనుకుంటున్నాను యూట్యూబ్లో, చాలా బాగా చెప్తుంటే అయితే టీచర్ దట్ విల్ బికేమ్ మై మాస్టర్ స్టేటస్. అంటే అది నా మాస్టర్ స్టేటస్, ప్రధాన గుర్తింపుగా అది నాకు ఇస్తుంది. ఈ రకంగా ప్రతి సమాజంలో కూడా మాస్టర్ స్టేటస్ ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అదే దాంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే లింగము, జాతి మరియు కులం. భారతదేశం లాంటిదైతే లింగము, జాతి మరియు కులం లాంటి వాటికి మాస్టర్ స్టేటస్ అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. సంఘర్షణ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు తరచుగా లింగం మరియు జాతి యొక్క ఆపాదించబడిన కోణాలు నిమగ్నమై ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇవి తరచుగా ఆదాయం, వృద్ధి, విద్య, సామాజిక నెట్వర్క్ మొదలైన వాటితో వ్యక్తిగత జీవిత అవకాశాలను ఆకృతి చేస్తాయి. ఎందుకు మాస్టర్ స్టేటస్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే, ఎందుకు ఇవి ప్రధాన స్టేటస్లు, కులము, మతము, ప్రాంతము, వీటి గురించి ఎందుకు సార్ అని మీరు అడగొచ్చు నన్ను ప్రశ్న. ఈ లింగం అది నువ్వు అబ్బాయికి పుడితేంది, అమ్మాయికి పుడితేంది, మీకు ఉన్నాయి కదా అంటే లేదు. ఇక్కడ భారతదేశంలో ఏమవుతుంది అంటే, ఒక అమ్మాయిగా పుడితే చాలు మీకు కొన్ని చాలా అంటే మీ యొక్క ప్రభుత్వాలు కానీ, ప్రభుత్వేతరులు కానీ, సమాజం కానీ నీకు ఆల్రెడీ ఒక నెట్వర్క్, నీ అవకాశాలు, నువ్వు అమ్మాయి కాబట్టి నీకు చదువు అంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు గిన్నెలు తోమాలి, ఎవరైనా బంధువులు వస్తే వాళ్ళు వచ్చి అమ్మాయి టీ చేయాలి, అమ్మాయి గిన్నెలు తోమాలి, బట్టలు ఉతకాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. అంటే దీనివల్ల నువ్వు ఒక అమ్మాయి పుట్టడం ద్వారా నువ్వు ఇన్ని పనులు గొడ్డు చాకరీ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే అబ్బాయి అయితే వాడు జులాయిగా తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఫ్రెండ్స్ అంటాడు, సినిమాలు అంటాడు, సిగరెట్ తాగుతాడు, ఇంకేం చేస్తాడు. అంటే అమ్మాయిలు తాగట్లేదంటే అమ్మాయిలు కూడా తాగుతున్నారు, అది వేరే విషయం. కానీ చెప్తున్నాను నేను సాదాసీదాగా ఒక సోషలాజికల్ ఆస్పెక్ట్లో చెప్తున్నాను. అంటే మీకు ఈ మాస్టర్ స్టేటస్ అనేది ఒక లింగం అనేది ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అంటే, ఒక అమ్మాయిగా పుడితే చాలు, ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయిగా పుడితే చాలు, నీ యొక్క మొత్తం నీకు వచ్చే అవకాశాలు కానివ్వండి, నీకు వచ్చేటువంటి ఆదాయం కానివ్వండి, ఇవన్నీ విద్య కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఒక ప్రాంతంలో పుట్టాం అనుకోండి, ఎక్కడనో నువ్వు గిరిజన ప్రాంతంలో పుట్టాం అనుకోండి, ఎక్కడో శ్రీకాకుళంలోనో లేకపోతే ఆదిలాబాద్లోనో ఒక చిన్న గిరిజన గ్రామంలో నువ్వు పుడితే అది మాస్టర్ స్టేటస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడి నుంచి ఆ స్కూల్ దాటి, కాలేజ్ దాటి, హైదరాబాద్ దాటి నువ్వు వృత్తి చేయాలి అంటే నీ మాస్టర్ స్టేటస్ నీ ట్రైబల్ ఐడెంటిటీ అవుతుంది. నువ్వు ఎన్నో కష్టాలు పడవలసి ఉంటుంది. ఈ సిటీలో ఎవరు మనల్ని కనీసం ఇల్లు రెంట్ కూడా ఇవ్వరు. గిరిజనుకో, లేకపోతే దళితునికో, ఈ మైనారిటీకో, లేకపోతే పల్లెటూరు అంటే ఈ సిటీలో మనకు ఇల్లు రెంట్ కూడా దొరకడం కష్టం. అంటే ఎందుకంటే మన అవకాశం మొత్తం మనం ప్రాథమిక గుర్తింపైనటువంటి మన లింగము, మన కులము, మన మతము, మనం పుట్టిన దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి దీని ప్రధాన స్థితి మాస్టర్ స్టేటస్ అని మనం చెప్పుకోవాలి.
ఇది మన యొక్క జీవిత అవకాశాలని, ఆదాయాన్ని, వృత్తిని, విద్యను, సామాజికంగా మనం ఎవరితో కలుస్తున్నాము, మన దోస్తులు ఎవరు, మన మీద వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంది, మన ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ మీద ఎట్లా ఉంది అనేది ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ అందుకొని ఉంటాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మాస్టర్ స్టేటస్ చుట్టూ. ఇప్పుడు వికలాంగుల గురించి ఒక కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చారు. ఏంటి అంటే వాళ్ళు కూడా దివ్యాంగజన్ అని ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఈ స్టేటస్ అనేది ఇక్కడ మనం ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే, దీపా సాక్షి అనే ఇద్దరు భర్తను కోల్పోయారు. ఇద్దరు భర్త తరపున పథకాలు సాధించారు. కానీ ఇద్దరి మధ్య సారూప్యతలు బహుశా ఇక్కడితో ముగిస్తాయి. వీల్ చైర్లో కూర్చున్న ఓ ఆర్మీ అధికారి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి అయిన దీప 2016లో పారా ఒలింపిక్స్లో షార్ట్స్లో రజత పథకం సాధించింది. భారతదేశాన్ని గర్వపడేలా చేసింది. ఇది ఒక భారతీయ మహిళ సాధించిన మొట్టమొదటి పారా ఒలింపిక్స్ పథకం కాగా, సాక్షిరియాలో కాంస్య విజయం సాధించింది. ఒలింపిక్స్లో పథకం సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళ రేంజర్ల ఒలింపిక్స్ నిచ్చింది. అయితే సాక్షి యొక్క ఒలింపిక్స్ ఇంటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది. అయితే భారత ప్రభుత్వం మరియు వారి సొంత రాష్ట్రాలు పారా అథ్లెట్ని పోషించినప్పటికీ సమర్థులైన అథ్లెట్లు దేశవ్యాప్తంగా మరియు కార్పొరేట్ సంస్థల నుండి ఎండార్స్మెంట్ ఒప్పందాలపై సంతకం చేయించాలని చూస్తున్నారని దీప చెప్పారు. ఇక్కడ దీప అనే ఆమె ఒక సాదాసీదా వికలాంగురాలు ఉంది. ఆమె ఒక వీల్ చైర్లో కూర్చొని ఈ పారా ఒలింపిక్స్ అంటే ఏదైతే దివ్యాంగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఆటల పోటీ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ ఎట్లా దాంట్లో ఆమె దీప గారు ఒక గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చారు, రజత పథకం తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు సాక్షి అనే ఆమె కూడా ఒక పథకం తీసుకొచ్చింది. ఆమె నార్మల్ ఆమె. అయితే ఈ మల్టీ కార్పొరేట్ వ్యవస్థలు ఇవన్నీ కూడా ఆమె చుట్టూ అంటే ఈ యొక్క దివ్యాంగులు సాధించిన విజయాన్ని అంత పెద్ద పట్టించుకోకుండా ఈమెకే ఎక్కువ అవకాశం ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం చూసుకోండి, ఈ తెల్ల నేషనల్ నుంచి సచిన్ ఎట్లా ఆడాడు, వాడు ఎట్లా ఆడాడు, వీడు మన ధోని గారు ఎట్లా ఆడాడు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం. కానీ మనం పారా ఒలింపిక్స్ చూసి తాను ఏ విధంగా ఒక వికలాంగురాలో ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏ రంగా ఆడుతున్నా మనం చూడం. అంటే మన చూపులోనే తప్పు ఉందని మనం వాళ్ళని కూడా మనం కూడా ఎక్కడో మనం కూడా ప్రజాస్వామీకరించుకోవాలి. మనం అప్పుడే కదా ఒకప్పుడు పారా ఒలింపిక్స్ లో మనకు దీపక్ అన్యాయం జరిగింది. ఎవరు కూడా ఆమె అంత సాధించినా ఏదో రాజకీయ నాయకులపై ఓట్లు సాధించడానికి ఆమె పక్కన నిలబడి ఓట్లు తెచ్చుకుంటారేమో. కానీ మన సమాజంగా, పౌర సమాజంగా మనం ఎంతవరకు ఆ దీప లాంటి వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ చూడాలి. మనం అది నిజంగా ఈ కొత్త చట్టాలు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చినా కానీ, చట్టాలు తీసుకొచ్చినా ఏమవుతుందంటే అండి, కొన్ని హక్కులు వస్తాయి కావచ్చు, కానీ మనిషి మానసికంగా పౌర సమాజం మారాలి. పౌర సమాజం మారినప్పుడే నిజమైనటువంటి విలువ, గుర్తింపు. ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా ఏమైనా కానీ పౌర సమాజంలో వచ్చినటువంటి మనకు మన సోషలైజేషన్ అంటారు. అంటే మనం సోషలైజేషన్ పిల్లల్ని చేయడము, సమాజాన్ని అటువైపుగా మనం తీసుకెళ్ళడం అనేది చేస్తేనే ఇప్పుడు దీపక్ న్యాయం జరుగుతుంది. అట్లా కాకుండా మనం ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చినా, మహిళల చట్టాలు తీసుకొచ్చినా, వికలాంగుల చట్టంలోనే మరి మహిళలకు న్యాయం జరుగుతుందా అంటే దాన్ని కూడా మనం క్వశ్చన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక హెచ్సిలో కానీ జైల్లో చాలా ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ దివ్యాంగుల మీదనే ఎక్కువగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. రాజకీయంగా కానీ, సామాజికంగా కానీ, లేకపోతే పరిశోధనలు కానీ ఇప్పుడు దివ్యాంగుల మీద ఎక్కువ పరిశోధనలు జరుగుతున్నట్టు మనకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. చట్టాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ కొత్త చట్టాలు అనేవి మహిళల అవసరాలు తీరుస్తాయా? ఇది నిజంగానే మరి ఒక సమాజాన్ని ఇప్పుడు ఇది ఆపాదించబడినటువంటి సామాజిక స్థితి కాకుండా ఒక సాధించిన స్థితిలోకి తీసుకురాగలుగుతుందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు కార్పొరేట్లంతా ఒక వికలాంగురాలు సాధించినటువంటి సాధించిన స్థితిని వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు కదా. అంటే మనం ఎక్కడో ఇంకా మార్పు చేయవలసిన ఉంది. ఇది హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లో వచ్చినటువంటి ఒక వార్తా కథనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పాత్ర ఇప్పుడు రోల్, అసలు విభిన్నమైనటువంటి రోల్స్ మనం పాత్రలు చూస్తూ ఉంటాం. ప్రతిరోజు ఎలా ప్రారంభమవుతుందో బహుళ భూదాలు ఉన్నట్లే ప్రతి దానికి కూడా చాలా బహుళమైనటువంటి మనకు రోల్స్ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మహిళా, కుమార్తె, సోదరి, విద్యార్థి, ప్రైవేట్ ట్యూటరు, స్నేహితురాలు, అలా ఎన్నో ప్రయత్నాలు, ఎన్నో పాత్రలు ఉంటాయి. సామాజికంగా మనకిచ్చిన స్థితి ఒక రకంగా ఉంటుంది, మనం సాధించిన స్థితి ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది. అయితే భారతదేశంలో ఒకటి ఉందండి, ఏంటంటే ఈ ఆపాదించబడిన స్థితి వల్లే ఎక్కువగా ఈ యొక్క సాధించిన స్థితికి దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఇది ఈ యొక్క పాఠంలో రాయలేదు వాళ్ళు కానీ, ఎందుకంటే ఆపాదించబడిన స్థితి వల్ల అతను కొన్ని ప్రివిలేజెస్ పొందుతాడు, కొన్ని సౌకర్యాలు పొందుతాడు. ఆ సౌకర్యాలను కొంతమంది సాధిస్తారు.
ఇట్లా అంటే ఆపాదించబడిన స్థితికి సాధించబడిన స్థితికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులకు అది ఆపాదించబడిన స్థితి. అంటే అదే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ యొక్క యూనివర్సిటీలలో మొత్తం తిష్టాలు వేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది బ్రాహ్మణ్ టీచర్లే ఎక్కువ మంది యూనివర్సిటీలో ఉంటారు. అంటే మనకు తీసుకుంటే కుల వ్యవస్థ ఆ యొక్క ఆపాదించబడిన స్థితి అనేది మనకు సాధించబడిన స్థితికి ఇట్లా మ్యాప్ కనిపిస్తే నీకు రెండు దగ్గర ఉంటాయి. ఇక్కడ కులంలో వీడు పెద్ద ఉంటాడు, ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో వీడు పెద్ద ఉంటాడు. అంటే ఇది ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో మీకు సేమ్ కుల వ్యవస్థ మీకు యూనివర్సిటీలో కూడా అది అట్లే వస్తుంది. అంటే అదే మన యుఎస్లో అయితే బ్లాక్ అండ్ వైట్, మీకు హైయెస్ట్ ఆఫీసర్ మొత్తం వైట్ వాళ్ళు ఉంటారు, అంతే మిగతా తక్కువ ఈ యొక్క నల్ల వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఈ యొక్క రోల్స్ స్థితులు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆపాదించబడిన స్థితి వీటన్ని ఉంటాయి. దాని దగ్గర రోల్స్ ఇప్పుడు ఇది లెటర్లు ఊడ్చే వాళ్ళు లేకపోతే ఇవన్నీ ఊడ్చే వాళ్ళు ఎక్కువగా దళితులు ఉంటారు. అదే మన వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ వాళ్ళంతా కూడా బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారు. ఇది వాళ్ళ దగ్గర రూల్స్ ఉంటాయి. దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్లా చాలా మంది వ్యతిరేకిస్తారు. అందరం వ్యతిరేకించాలి కూడా. అంటే ఇట్లా దీనికి సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. సాధించబడిన స్థితికి ఆపాదించబడిన స్థితికి చాలా దగ్గర సంబంధం. మనం కొంచెం క్షుణ్ణంగా ఓపికగా మనం రెండు కనుక చూస్తే ఈ రెండు మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. ఈ యొక్క పాత్ర సోషియాలజిస్ట్ లో స్ట్రక్చరల్ ఇంటరాక్షన్ రెండు రకాలుగా చూస్తారు పాత్రను. ఒకటి ఏంటంటే లింటన్, అతను ఏమంటాడు అంటే ఒక పాత్ర దానికి కొన్ని విధులు హక్కులు ఉంటాయని అతను రాస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా కూడా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. లింటన్ మనము ఒక లింటన్, బాటను, తర్వాత టార్గెట్ పార్సన్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా మనము నిర్మాణవాదులు అంటే స్ట్రక్చరలిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. వీళ్ళు సాంఘికరించబడిన సామాజిక నిర్మాణంలో హోదాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్న ప్రమాణాలు మరియు అంచనాలను పాత్రలను వీక్షిస్తారు. లింటన్ ఇలా రాశారు: ఏ సమాజంలోనైనా సభ్యులు తమ హోదాలు మరియు పాత్రలు ఎంత చక్కగా సర్దుబాటు చేసుకుంటే అంత సజావుగా లేకుండా సామాజిక నడవాలంటే ఎవరి పాత్ర మనం చేయాలని లింటన్ చెప్తాడు. పాత్రల వర్గీకరించిన ఒకటేమో ఆపాదించబడిన పాత్ర, రెండోది సాధించిన సంబంధిత మరియు సంబంధం లేని పాత్రలు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం ఒక సామాజిక వార్త చేస్తున్నాం అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన పాత్రలు ఇంకొన్ని ఉంటాయి, మనం అది కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు ఒక లిరిసిస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు రాయడం అనేది ఒక పాత్ర అయితే ఒక్కోసారి వాడు పక్కన అర్థం కాకపోతే వీడియో పాట వినిపించాలి, అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి పాత్ర అన్నమాట. అది ప్రాథమిక మరియు సాధారణ మరియు స్వతంత్ర పాత్రలు కూడా ఉంటాయి. రోల్ సిస్టమ్ సింపుల్ మరియు కాంప్లెక్స్ సంఘాలు. అంటే రోల్స్ అనేటివి యొక్క సింపుల్ అంటే సాదాసీదా రోల్స్ ఉంటాయి, కాంప్లెక్స్ రోల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక బంగారం పని చేయాలనుకోండి, అది చాలా కాంప్లెక్స్ రోల్. ఒక ప్రొఫెసర్ రోల్ చేయాలనుకోండి, చాలా కాంప్లెక్స్ రోల్. అది ఎట్లా అంటే ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఒక్కొక్క ప్రశ్న అడుగుతాడు, ఒక అమ్మాయి ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతుంది. అది చాలా కాంప్లెక్స్. అది మేధోపరంగా అది ఒకసారి బాలగోపాల్ ఎవరు అన్నారు అనుకుంటారు, చాలా హైయెస్ట్ నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో క్లిష్టమైన పని ఏంటంటే మేధోపరమైనటువంటి పని. అది చాలా ఒక పదం అటు నుంచి ఇటు పోయింది అనుకోండి, అది మొత్తం దాని యొక్క మీనింగే మారిపోయింది. అందుకని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది మనం మానసికంగా మేధోపరంగా చాలా మనము కష్టపడవలసి ఉంటున్నారు. ఇట్లా సింపుల్ మరియు కాంప్లెక్స్ సంఘాలు ఉంటాయి. సంక్లిష్ట సమాజాలలో పాత్రలు చాలా క్లిష్టంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ రకరకాల పాత్రలు ఉంటాయి. అదే మనకు సామాన్య ఉంటాయి. బహుళ పాత్రలు మరియు పాత్ర సెట్లు అంటే మల్టిపుల్ రోల్స్. సోషాలజిస్ట్ రాబర్ట్ కే మార్టన్ బహుళ పాత్రలు మరియు పాత్ర సెట్ అనే భావన మధ్య తేడాను గుర్తించవలసిన అవసరం నొక్కి చెప్పాడు. లింటన్ ప్రకారము ప్రతి హోదాకు ఒకే అనుబంధిత పాత్ర ఉంటుంది. లింటన్ ఏమంటాడంటే ప్రతి సామాజిక హోదాకి ఒకే పాత్ర ఉంటుంటాడు. కానీ మన యొక్క సోషాలజిస్ట్ రాబర్ట్ కే మార్టన్ ఏమంటాడంటే ప్రతి సామాజిక హోదాకి బహుళ పాత్రలు ఉంటాయని చెప్తాడు. ఇది రెండు ఇద్దరి మధ్య పాత్రని సోషల్ అది రోల్ సెట్ అని కూడా మన యొక్క సోషాలజిస్ట్ రాబర్ట్ కే మార్టన్ చెప్తాడు. దాదాపు అన్ని సమాజాలలో పురుషులు మరియు స్త్రీల మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి మనం ఇప్పుడు దుస్తులు వేసుకుంటామండి. అది మనకు ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ఒక రకమైన డ్రెస్ ఉంటుంది, ప్రొఫెసర్కి ఇంకో రకమైన డ్రెస్ ఉంటుంది. ప్రొఫెసర్ ఏ డ్రెస్ అనేది వేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం వేసుకునే డ్రెస్ని బట్టి కూడా ఆ యొక్క పాత్ర ఒక్కొక్క పాత్ర ఒక కాకి డ్రెస్, ఇట్లా డ్రెస్ని బట్టి కూడా వాళ్ళు ఆ రోల్ అంటే అదే చేయాలంటే అదే డ్రెస్ వేసుకోవాలి.
ఇది మనకు డ్రెస్ కూడా మనకు ఒక రోల్లో ఒక భాగంగా తెలుస్తుంది. పాత్ర కూడా మార్చవలసి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి టీచరు తండ్రి లాంటి పాత్ర పోషించవలసి వస్తుంది. అతను సెకండ్ పేరెంట్ అని కూడా చెప్పారు. టీచర్ ఇస్ ఆల్సో బికమింగ్ సెకండ్ పేరెంట్స్ అని కూడా చెప్తారు. ఈ రకంగా భిన్న పాత్రలు పోషించవలసి ఉంటుంది. పాత్రల సంఘర్షణ జరుగుతుంది, ఒక్కోసారి ఒత్తిడి జరుగుతుంది. మనం ఎంత చెప్పినా కానీ ఇప్పుడు టీచర్లకి వేరే పాఠాలు వేరే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ నిర్వహిస్తారు. వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధం ఏంటంటే టీచర్ అంటే టీచర్ చెప్పుకోవాలి కదా, కానీ కొత్త ఒత్తిడి ఉంటుంది. టీచర్లు ఎక్కువగా ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఇది ఈ రోజు పాఠం. ఇంతటితో మనం ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు నమస్కారం.
নমস্কাৰ। আজি মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত যদি তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয় গম পাইছা যে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ সংসদৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি সংসদৰ সেই সময়ত যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি কি পাইছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু দুটা সদনক লৈ পেলাই আমাৰ ভাৰতীয় সংসদ ৰচনা কৰা হৈছে। গতিকে সেই সময়ত আমি কি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ যিখন সংসদ, এই সংসদে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ বা কাৰ্যকলাপ সমাধান কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ আইন সংক্ৰান্তীয় তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্ষমতা আছিলে বা শাসন সম্পৰ্কীয় তেওঁলোকে কিছুমান ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছিলে বা অৰ্থনৈতিক সংক্ৰান্তীয় কিছুমান ক্ষমতা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ সংসদীয় সদস্যসকলৰ কিছুমান নিৰ্বাচনী ক্ষমতাও আছিলে। বিভিন্ন ব্যক্তিক তেওঁলোকে বিভিন্ন পষ্টত তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছিলে বা এই সংসদৰ সদস্যসকলে সংবিধান সংশোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছিলে বা ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছুমান কাম তেওঁলোকে সমাধান কৰিছিলে। কাৰণ আমাৰ গোটেই ভাৰতৰ যিটো প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা, এই প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো সংসদৰ মাধ্যমেৰে চলাই নিয়া হয়। ব্ৰিটিছ সংসদৰ যিটো পেটাৰ্ণ বা সংসদটোৰ যিটো আৰ্হিত চলে, ভাৰতীয় সংবিধানখনেও সেই একে আৰ্হিতে সংবিধানে ব্যৱস্থা কৰি দিছে যাতে আমি আমাৰ প্ৰশাসন সেইমতে আমি চলাই নিব পাৰোঁ। সংসদক আমি যথেষ্টখিনি ক্ষমতা দিছোঁ। ইনফেক্ট আমি যদি চাওঁ তেতিয়া লৰ্ড ডাইচিৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ মনলৈ আহে। লৰ্ড ডাইচিয়ে কি কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা কি কৈছিলে যে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইমানেই ষ্ট্ৰং যে সি কৰিব নোৱাৰা কাম পৃথিৱীত একো নাই এক্সেপ্ট মেকিং এ মেন এ ৱুমেন এণ্ড এ ৱুমেন এ মেন। তাৰমানে মতা মানুহ এজনক মাইকী মানুহ কৰিব নোৱাৰে আৰু মাইকী মানুহ এজনক মতা মানুহ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি ভাৰতৰ সংবিধানে আমাৰ সংসদক কিন্তু ইমানখিনি ক্ষমতা দিয়া নাই। কাৰণ আমাৰ আকৌ ইয়াৰ ওপৰত এটা কি আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, যোনে সংসদে প্ৰণয়ন কৰা বা সংসদে পাছ কৰা আইনসমূহ তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে আৰু তাক দৰকাৰ পৰিলে পুনৰ বিবেচনা কৰিব পাৰে বা ৰিভিউ কৰিব পাৰে। তথাপিও আমাৰ সংসদে এতিয়ালৈকে যিখিনি কাম কৰি আহিছে বা যিখিনি কাম চলাই আহিছে, তাত এটা কথাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ সংসদ যথেষ্ট শক্তিশালী বা যথেষ্ট তেওঁলোকে কাম কাজ কৰা যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি এটা বস্তু চাওঁ যে যিটো প্ৰতাপেৰে সংসদে তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাক চলাই নিছিলে, এতিয়াও সেই সিমান ষ্ট্ৰং হৈ আছেনে? আমি যদি ভালকৈ চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ ইয়াত বা দেখিবলৈ পাওঁ যে আগৰ দৰে আমাৰ সংসদ ইমান শক্তিশালী হৈ থকা নাই। বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ সংসদ ইমান শক্তিশালী হৈ থাকিব নাই পৰা। প্ৰথমটো হৈছে কি যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। গতিকে এই গণতন্ত্ৰত কিহৰ মাধ্যমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে? দলৰ ওপৰত। গতিকে ইয়াত খুব ষ্ট্ৰং দলীয় ব্যৱস্থা আছে। এই দলীয় ব্যৱস্থা থকাৰ কাৰণে সংসদৰ যিটো ভূমিকা, সেই ভূমিকাটো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈ পাইছে আৰু গোটেই বস্তুখিনি দল বা যিটো দল সেই দলটোৱে লৈ লৈছে। ভাৰতবৰ্ষত কেৱল এটা দলেই নাই, ইয়াত বিভিন্ন দল আছে, বহু পাৰ্টীৰ দল আছে। এই দলবিলাক বিভিন্ন লেংগুৱেজ, কাষ্ট, ক্ৰীড, ৰিলিজিয়ন এইবিলাকৰ ভিত্তিত এই দলবিলাক গঠন কৰা হৈছে। আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় তেতিয়া প্ৰত্যেকটা দলেই কিন্তু প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰায় আৰু সেই দলটোৰ ভিতৰত যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব, সেই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰে। গতিকে এই দলটোৰ যিজন নেতা, সেই নেতাজনে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তেওঁ যদি এজন ষ্ট্ৰং ব্যক্তি হয় বা তেওঁৰ এটা ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই দলে কি কৰিব পাৰে, চৰকাৰটো গঠন কৰাৰ পিছত তেওঁ সেই দলটোৰ যিহেতু তেওঁৰ নেতৃত্বটো ভালকৈ দিব পাৰিছে বা সংখ্যাটো তেওঁলোকৰ আছে, গতিকে সংসদৰ মজিয়াত যিবিলাক আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় বা যিবিলাক বিল উত্থাপন কৰা হয়, এওঁলোকে সংসদৰ মজিয়াত এই বস্তুবিলাক সুন্দৰভাৱে পাছ কৰাই দিব পাৰে, যিহেতু তেওঁলোকৰ সদস্যৰ সংখ্যা বেছি। গতিকে আল্টিমেটলি কি দেখা গৈছে যে সংসদৰ মাধ্যমৰ যোগেদি এই দলবিলাকেহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰি আহিছে বা গ্ৰহণ কৰি আহিছে।
ইয়াত সদস্যসকলৰ যিসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছে, যিসকলৰ এটা ভইচ আছে, আছে, এওঁলোকে কি কৰে, গোটেই সংসদৰ দায়িত্বটো তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে পালন কৰা হয়। গতিকে মন্ত্ৰীসভা গঠন যেতিয়া কৰা হয়, মন্ত্ৰীসভা গঠনটো কেনেকৈ হয়, এই সদস্যসকলৰ মাজৰ পৰা হয়, যিবিলাকে জিকি আহিছে, যিবিলাকে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে। গতিকে আল্টিমেটলি এই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰতো দলীয় প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে পৰে। গতিকে দলৰ নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰি পেলাই সদস্যসকলে কাম কাজ কৰা তেওঁলোকে কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে আল্টিমেটলি সংসদৰ কাম কাজ চলাই নিওঁতে দলৰ প্ৰভাৱটো আমি বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ। দ্বিতীয়তে হৈছে কি যে সংসদৰ পৰিসৰ খুব বহল। তাৰোপৰি আজিৰ যুগত আমাৰ এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট আছে, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত। গতিকে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এখনৰ বা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ থাকে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি যে তেওঁলোকে কেনেকৈ জনসাধাৰণৰ উন্নতি সাধন কৰিব। গতিকে সংসদৰ কাম বা কামৰ হাৰ বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে। গতিকে গোটেইখিনিতো তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰি দিছে, কমিটি ব্যৱস্থা কৰি দিছে, আৰু বিভিন্ন কমিটিক তেওঁলোকে বিভিন্ন দায়িত্ব কিছুমান পালন কৰিবলৈ দিছে। গতিকে কমিটিৰ হাতলৈ দায়িত্ববোৰ আহি যোৱাৰ লগে লগে সংসদৰ যিটো ষ্ট্ৰং ভূমিকা আগতে আছিলে, সেই ষ্ট্ৰং ভূমিকাটো লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিছে। গতিকে এতিয়া সংসদৰ মাধ্যমেৰে কমিটিবিলাকে বিভিন্ন দায়িত্বসমূহ পালন কৰি আহিছে। এই দায়িত্বসমূহ পালন কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যেকখন কমিটিতে এজন চেয়াৰপাৰ্চন থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ সদস্য থাকে। গতিকে এওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকে এই কামবিলাক কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে এইটো এটা কমিটি গঠনৰ এটা ফেক্টৰ বা কমিটি গঠন হোৱাৰ এটা কাৰণ, য'ত সংসদৰ যিটো ক্ষমতা আছিলে সেই ক্ষমতাটো লাহে লাহে ডিক্লাইন বা লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কাৰণ হৈছে কি যে সংসদৰ পাৱাৰ কিয় ডিক্লাইন হৈছে, কিয় হ্ৰাস হৈছে। তৃতীয়টো হৈছে কি যে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এক্সাম্পল এখন দেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশৰ বিভিন্ন দিশ বা বিভিন্ন বস্তু তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগে। প্ৰশাসনিক চাইডে হওক, আইন প্ৰণয়ন ক্ষেত্ৰতে হওক, বা আমাৰ আভ্যন্তৰীণ বা বাহ্যিক ইণ্টাৰনেল বা এক্সটাৰ্নেল যিবোৰ এফেয়াৰ্ছ আছে, সেইবিলাক বহুত বেছি পৰিমাণে হ্ৰাস পাই গৈছে, বাঢ়ি গৈছে। গতিকে সংসদে গোটেই কাৰ্যবিলাক গোটেইখিনি লেজিছলেচাৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে, কাৰ্যপালিকাক কিছুমান কাম কৰিবলৈ দায়িত্বটো দি দিছে, যিটোক আমি ইংলিছত কওঁ ডেলিগেটেড লেজিছলেশ্যন বা অৰ্পিত ক্ষমতা, অসমীয়াত কওঁ অৰ্পিত ক্ষমতা। গতিকে এই ক্ষমতাবিলাক যেতিয়া অৰ্পণ কৰি দিলে, বেলেগক দি দিলে, গতিকে এক্সিকিউটিভে কাৰ্যপালিকাই কিছুমান কাম কৰিবলৈ ল'লে। গতিকে কাৰ্যপালিকাৰ হাতলৈ কিছুমান কামৰ ভাৰ আহি যোৱাৰ লগে লগে সংসদৰ কাম কিছুমান কমি গ'ল। গতিকে আগতে যিহেতু গোটেইখিনি কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে, তেওঁলোকৰ হাতত তেওঁলোকৰ কাম বহুত বেছি আছিলে, গতিকে কাম কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শক্তি বা পাৱাৰো আছিলে। এই ডেলিগেটেড লেজিছলেশ্যন কনচেপ্টটো অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সেই ব্যৱস্থাটো কমি গ'ল। জৰুৰীকালীন অৱস্থাত কি কৰে, এইটো উপযোগী নহয়। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰে, ই ইণ্টাৰনেল কাৰণতে হওক বা এক্সটাৰ্নেল কাৰণতে হওক, আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বাহ্যিক কাৰণতে হওক, যেতিয়া ঘোষণা কৰা হয়, তেতিয়া সংসদৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক সমাধান কৰাটো অকণ অসুবিধা হৈ পৰে। কাৰণ এতিয়া কি হৈছে, মন্ত্ৰীসভাই ইয়াক অনুমতি দিব লাগিব যে জৰুৰীকালীন অৱস্থা হৈছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ক'লে মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মতি লগা হ'ব। গতিকে মন্ত্ৰীসভাই সন্মতি দিলেহে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পৰা যায়, বা যদি ইয়াৰ ম্যাদ এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে তেতিয়াহ'লেও মন্ত্ৰীসভাৰ কনচেণ্ট লাগিব, বা ম্যাদ বা আকৌ পুনৰ নৰ্মেল অৱস্থা ঘূৰি আহিছে বুলি যদি ভাবা হয় তেতিয়াহ'লে জৰুৰীকালীন অৱস্থা উঠাই ল'ব পৰা হয়, আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থা উঠাই লোৱাৰ লগে লগে আকৌ মন্ত্ৰীসভাই সন্মতি দিবলগীয়া হয়। গতিকে ইয়াত সংসদতকৈ মন্ত্ৰীসভাইহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰা দেখা গৈছে, যিটো কথাৰ কাৰণে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সংসদে শীঘ্ৰে বা অতি সোনকালতে যিকোনো এটা সিদ্ধান্তলৈ বা উপনতি হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্তত আহিব নোৱাৰে।
তাৰোপৰি সংসদত এতিয়া আৰু এটা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা হ্ৰাস হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে কি যে তেওঁলোকৰ সংযোগৰ অভাৱ। সংযোগৰ অভাৱ এই কাৰণে হৈছে যে আজিকালি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত মন্ত্ৰীসকলৰ যিটো যোগাযোগ, সংসদৰ যিটো যোগাযোগ থাকিব লাগিছিলে সেই যোগাযোগটো তেওঁলোকৰ নাই। গতিকে এতিয়া মানুহে কি কৰিছে, গোটেই ক্ষমতাখিনি কাৰ্যপালিকাৰ হাতত ন্যস্ত কৰি দিছে। কাৰ্যপালিকাই কামবোৰ কৰিবলগীয়া হয়, মন্ত্ৰী পৰিষদে কামখিনি কৰে। গতিকে মন্ত্ৰী পৰিষদে যিহেতু কামখিনি কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্ট মানুহৰ লগত যিটো যোগাযোগ আগতে আছিলে বা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে সেইটো লাহে লাহে কমি গ'ল। তাৰপিছতে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন। এতিয়া কি হৈছে যে প্ৰশাসনিক বিচাৰ ব্যৱস্থা এইটো প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ফলতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংসদৰ ক্ষমতা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আছে, এই মন্ত্ৰালয়বিলাকে নিজৰ নিজৰ বিভাগীয় কামবিলাক তেওঁলোকে নিজে নিজে কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকক কিছুমান ক্ষমতা দি দিয়া হৈছে। মন্ত্ৰালয়বিলাকত এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিনিষ্টাৰ থাকে বা কেতিয়াবা যুটীয়া মিনিষ্টাৰ থাকিব পাৰে। তেওঁলোকে কি কৰিছে, নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে কামখিনি কৰি গৈছে। গতিকে এই প্ৰৱৰ্তনটো হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, সংসদৰ যিটো আগতে ক্ষমতা আছে যে গোটেই কামখিনি সংসদে কৰিব, সেইটো লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিলে বা লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিলে। তাৰোপৰি সময়ৰ অভাৱ। সময়ৰ অভাৱ কেনেকৈ হৈছে যে ইয়াৰ অধিৱেশনটো সদায় নবহে, বছৰত দুবাৰ বহে। এখন অধিৱেশনৰ পৰা ইখন অধিৱেশনৰ মাজত প্ৰায় 6 মাহৰ গেপ থাকে। গতিকে এই গেপটোৰ কাৰণে কি হৈছে, কেতিয়াবা যেতিয়া জৰুৰী অৱস্থা এটা সৃষ্টি হয় বা কিবা এটা শীঘ্ৰেই আইন প্ৰণয়ন কৰিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে নবহে। গতিকে ইয়াত কি হৈছে, সময়টো তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। যিমানখিনি সময় দিবলগীয়া হৈছিল সিমানখিনি সময় দিব নোৱাৰা হ'ল। গতিকে সংসদ অধিৱেশন নাথাকিলে যদি জৰুৰী ডিচিশ্যন এটা ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই ক্ষমতাটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাক দিছে, ৰাষ্ট্ৰপতিক দিছে। আমি আগতেও এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি পাছ কৰিব পাৰে, তেওঁ অৰ্ডিনেঞ্চ ইছ্যু কৰিব পাৰে, অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব পাৰে। আৰু এই অধ্যাদেশখন সংসদৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত মনোনীত বা এপ্ৰুভেল হৈ আহিব লাগিব। গতিকে এইদৰে কি দেখা গৈছে, যিহেতু মন্ত্ৰীসভাই বা বস্তুটো অন্য হাতলৈ গুচি গ'ল, গতিকে সংসদৰ যিটো পাৱাৰ বা যিটো ক্ষমতা আছিলে সেই ক্ষমতাটো লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিলে। আমাৰ যিটো সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ কি হৈছে যে অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱো আমাৰ সংসদত পৰিবলৈ লাহে লাহে ধৰিছে। মই আগতে কৈছোঁ যে আমি গোটেই সংসদীয় প্ৰণালীটো আমি ব্ৰিটিছ আৰ্হিত গঢ় দি উঠিছোঁ। আৰু ব্ৰিটিছ সংবিধানত এতিয়া লাহে লাহে যদি আমি ভালকৈ মন কৰিবলৈ চাওঁ, ভালকৈ মন কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে এওঁলোকৰ ক্ষমতাও লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। ব্ৰিটিছ সংসদৰ আগৰ দৰে ইমান শক্তিশালী হৈ থকা নাই। আৰু সেই নথকাৰ যিবিলাক কাৰণ, সেই একেধৰণৰ কাৰণবিলাকৰ প্ৰভাৱো ভাৰতীয় সংসদৰ ওপৰত লাহে লাহে পৰিছে, যিটো কাৰণে ভাৰতৰ সংসদ যিমানখিনি শক্তিশালী হ'ব লাগিছিল বা যিমানখিনি প্ৰতাপী হ'ব লাগিছিল, সিমানখিনি প্ৰতাপী হৈ থাকিব পৰা নাই। তাৰোপৰি সংসদৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীবিলাক চৰকাৰে স্থিৰ কৰি দিয়ে। চৰকাৰে ডিচাইড কৰে যে সংসদে কিখিনি কাম কৰিব, কিখিনি কাম নকৰে। গতিকে ইয়াৰ বেছিভাগ কামৰ ওপৰত কি হৈছে, চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে। গতিকে চৰকাৰে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে। গতিকে মন্ত্ৰীসভাই নিজৰ সুযোগ আৰু সুবিধা অনুযায়ী তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰে যে সভাই কি বিচাৰিছে বা তাহাঁতক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ লাগে বা কি কি কাম লাগে, সেইবিলাক তেওঁলোকে নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰি লয়। যিটো কথাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় সংসদৰ লাহে লাহে ক্ষমতাবিলাক হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। তাৰোপৰি আমাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে কি যে কেন্দ্ৰীভূত দলীয় ব্যৱস্থা। দলীয় ব্যৱস্থাটো আমাৰ খুবেই ষ্ট্ৰং। গতিকে সংসদৰ মজিয়াত যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে সেই দলটোৰ প্ৰতাপ বেছি চলে, চেণ্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেম। গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন কাৰণত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংসদৰ যিখিনি ক্ষমতা আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাই নিয়ে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰি আছে ঠিকেই, কিন্তু
বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকৰ এই ক্ষমতাবিলাক কমি আহিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া আমি চাম, আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি সকলোৱে জানো যে কেনেকৈ নিযুক্তি হয়। আমি সাধাৰণতে যদি পলিটিকেল চায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমাক যদি সোধে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেনেকৈ নিযুক্তি কৰা যায়, আমি চিধাই ক'ম যে আমি ভোট দিওঁ। য়েছ, আমি ভোট দি নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ ঠিকেই, কিন্তু আচলতে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যায়। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে ভাৰতৰ সংবিধানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো পদ সেইটোৰ এটা সাংবিধানিক মৰ্যাদা আছে, গতিকে এটা কনষ্টিটিউশ্যনেলি ছাপৰ্টেড পোষ্ট। এতিয়া আমাৰ যিটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া, এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কেনেকৈ হয়, আমি গোটেই দেশখনক কি কৰিছোঁ, কিছুমান সৰু সৰু সমষ্টিত ভাগ কৰি দিছোঁ। আৰু এই সমষ্টিটোত ভাগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি গোটেই দেশখনক কি কৰিছোঁ, সৰু সৰু সমষ্টিত ভাগ কৰি দিছোঁ, কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ বুলি কয়। প্ৰথমতে তাৰ আগতে আমি জানো এটা কথা যে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ বহুদলীয় ব্যৱস্থা আছে। এই বহুদলীয় ব্যৱস্থাটোত কি কৰা গৈছে, প্ৰত্যেকটা ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে এই কনষ্টিটুৱেঞ্চিবিলাকত থিয় কৰে। প্ৰত্যেকটা ৰাজনৈতিক দলৰ নিজৰ এটা চিম্বল আছে, নিজৰ এটা ইস্তাহাৰ, নিজৰ এখন ইস্তাহাৰ আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কি কি কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে, এই গোটেই বস্তুখিনি আছে। আৰু প্ৰত্যেকটা দলৰ এজন এজন নেতা থাকে। যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় তেতিয়া ছিষ্টেমটো হৈছে কি যে যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে সেই দলটোৰ নেতাজনক চৰকাৰ পাতিবলৈ আহ্বান কৰিব লাগে ৰাষ্ট্ৰপতি। চ' বেচিকেলি ৰাষ্ট্ৰপতি এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে। গতিকে যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে সেই দলটোৰ নেতাজনক চৰকাৰ পাতিবলৈ আহ্বান কৰিব তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লাগে। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কিন্তু নিজৰ কোনো ইয়াত ভূমিকা নাই। যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে তেওঁ সেই নেতাজনক ভাল পাওক বা বেয়া পাওক সেইটো কথা নহয়, তেওঁ সেই নেতাজনক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তেওঁ মাতিব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা বা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে যদি কোনো এটা দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব, নেক্সট যিটো দল সেই দলটোৰ নেতাজনক তেওঁ মাতিব লাগিব। আৰু উইদিন 6 months সেই দলটোৱে সংসদৰ মজিয়াত তেওঁলোকৰ ওপৰত আস্থা আছে নে নাই, ভোট অফ কনফিডেন্স, ন' কনফিডেন্স তেওঁলোকে পাছ কৰিব, তেওঁলোক সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব। যদি কোনো এটা দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লেহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁ এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োগ কৰিব তেওঁ পাৰে। এইটো কয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্ববিচাৰ ক্ষমতা বা ইংলিছত কয় ডিছক্ৰিচনেৰী পাৱাৰ। তাৰ বাহিৰে আৰু সেইটো তেওঁ কৰিব কেতিয়া, যদি তেওঁৰ মনত ভাৱ হয় যে এই নেতাজনক আমি যদি আনো বা চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কওঁ তেতিয়াহ'লে সংসদৰ মজিয়াত বাকীবিলাক সদস্যৰ ছাপোৰ্ট পাব, অনাস্থা প্ৰস্তাৱ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নুঠে। গতিকে আদাৰৱাইজ যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে সেই দলটোৰ নেতাজনক তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ মাতিবলৈ বাধ্য, তেওঁ তাৰ বাহিৰে অন্য একো কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাল কিমান বছৰ, হোৱাট ইজ দ্য 10 year, তেওঁ কেইবছৰ থাকিব? যদিও সাংবিধানিক মতে আমি কওঁ যে 5 বছৰ, কিন্তু বেচিকেলি তেওঁ ক্ষমতাত থাকিব যেতিয়ালৈকে তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত তেওঁৰ ছাপোৰ্ট থাকে। যি মুহূৰ্তত তেওঁৰ ওপৰত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হয় বা তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আহিল যে তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব লাগে সংসদৰ সদস্য হ'বলৈ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ৰাজীৱ গান্ধী আটাইতকৈ য়াংগেষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিলে মাত্ৰ 45 বছৰ। ঠিক সেইদৰে জনতা পাৰ্টীৰ নেতা মোৰাৰজী দেশাই যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে তেতিয়া তেওঁৰ বয়স 80ৰ ওপৰত আছিলে। গতিকে আমাৰ সংবিধানত বয়স কিমান হ'ব লাগে বা এজন ব্যক্তিয়ে কেইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ নাই। যেতিয়ালৈকে হেল্থে পাৰ্মিট কৰে আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁ জনসাধাৰণৰ ছাপোৰ্ট পাই থাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁ ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰি যাব পাৰিব। এতিয়া এজন ব্যক্তি, আমি আগতেও কৈছোঁ যে সংসদত ৰাজ্যসভা আৰু বিধানসভা লৈ পেলাই সংসদ গঠন কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোনখন সদনৰ সদস্য হ'ব লাগে
সেইটো কোনো ধৰণৰ কথা নাই, কিন্তু এটা পৰম্পৰা হৈ গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী সাধাৰণতে লোকসভাৰ সদস্য হ'ব লাগে। ইয়াতো আমাৰ উদাহৰণ আছে। ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আছিলে। তেতিয়া তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ পদ এৰি দিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ লোকসভাৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰি তেওঁ সদস্য হ'ল। আৰু এটা প্ৰশ্ন উঠে যে যদি তেওঁ এজন ব্যক্তিক কোনো এটা সদনৰ সদস্য নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিবনে? প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব, কিন্তু সংবিধান মতে তেওঁ 6 মাহৰ ভিতৰত কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা নিজকে নিৰ্বাচন কৰি আনিব লাগিব, নিৰ্বাচিত হৈ আহিব লাগিব। যদি কিবা কাৰণে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ অহা নাই, তেতিয়া বা হাৰিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ পদটো এৰি দিব লাগিব। গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেই বস্তুখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিছুমান ক্ষমতা বা কিছুমান পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ আছে। যিহেতু তেওঁ দেশখনৰ দায়িত্ব লয়, তেওঁ দেশখনৰ মুৰব্বী। গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বা তেওঁ কি কাম তেওঁ পালন কৰিবলগীয়া হয়। পোনপ্ৰথমে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া তেওঁক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তেওঁক নিয়োগ কৰা হ'ল, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া তেওঁক এপইণ্ট কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ পোনপ্ৰথম কামটো হৈছে কি যে তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদখন গঠন কৰিব লাগিব। মন্ত্ৰী পৰিষদ মানে কি, যে তেওঁ কাৰ লগত প্ৰশাসন চলাব। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে এইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ নিজৰ ওপৰত কথা যে তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ চাইজটো কিমান হ'ব। কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়তো বহুত ডাঙৰ মন্ত্ৰী পৰিষদ বিচাৰিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো সৰু বিচাৰিব পাৰে। সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ ওপৰত। নিৰ্বাচন হৈ অহাৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমতে মন্ত্ৰী পৰিষদ তেওঁ গঠন কৰিব লাগিব। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ চাইজটো কিমান হ'ব সেইটো তেওঁ নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে তাত কোনে কি কাম কৰিব। গতিকে মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰাটো তেওঁৰ মেইন কাম। মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰোঁতে তেওঁ বহুতটা দিশ চাব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ 4টা প্ৰান্তৰ ইয়াত ভালকৈ প্ৰতিনিধিত্ব হৈছেনে নাই, মহিলাসকল ৰেপ্ৰেজেণ্টেড হৈছেনে নাই, বা বেলেগ বেলেগ যিবিলাক ভাষিক গোষ্ঠী আছে বা যিবিলাক ধৰ্মীয় গোষ্ঠী আছে, এই গোটেইবিলাক ইয়াত ভালকৈ প্ৰতিনিধিত্ব পাইছেনে নাই। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এই বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰাটাৰ পৰা যেতিয়া বেলেগ বেলেগ মানুহে আহি পেলাই মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰে, সেইবিলাকৰ মাজত কিন্তু ইউনিফিকেশ্যন বা ইউনিটিটো ৰখাটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মেইন কাম। কাৰণ বেলেগ বেলেগ ফালৰ পৰা আহি মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে বিচাৰ বিশ্লেষণ বা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে কিন্তু মন্ত্ৰীসভাখন চলাই নিয়াত বা টানি নিয়াত তেওঁৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে এই হেটাৰ'জেনিয়াছৰ মাজত যিটো ডাইভাৰ্চিটি, সেই ডাইভাৰ্চিটিটোৰ মাজত তেওঁ একতা আনিব লাগিব। আৰু সেইটোৱে হৈছে তেওঁৰ মেইন কাম, যে তেওঁ প্ৰথমেই মন্ত্ৰী পৰিষদটো গঠন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এই মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰি পেলাই তেওঁ সকলোকে এডাল এনাজৰে বান্ধি পেলাই তেওঁ সংসদ চলাই নিব তেওঁ লাগিব। যিসকল ব্যক্তিক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে, তাৰমানে যি মন্ত্ৰী পৰিষদ প্ৰথমতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে চিলেকশ্যন কৰি দিয়ে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে চিলেকশ্যন কৰি দিয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে। এপইণ্টমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট পৰ্যায়টো আহিল যে তেওঁলোকৰ মাজত দপ্তৰ বিতৰণ। দপ্তৰ বিতৰণ মানে কি, যে কাক কি পৰ্যায়ৰ কামখিনি দিব, কোনে কি কাম কৰিব। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব আমি লাগে যে মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত যেতিয়া চৰকাৰে বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দপ্তৰবোৰ বিতৰণ কৰিব, তেতিয়াও আকৌ তেওঁ কেইবাটাও বস্তু চাব লাগিব। এটাটো হৈছে কি, যে যদি সংসদৰ বা মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ মাজত খুব ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ আছে, সেই ছিনিয়ৰ মেম্বাৰজনক কোনটো যদি তেওঁ বিচাৰে কিবা এটা পোষ্ট, তেতিয়াহ'লে তেওঁ দিবলগীয়া হয়। যেনেকৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত মৰাৰজী দেশায়ে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিচাৰিছিলে। গতিকে তেওঁৰ বয়স, তেওঁৰ অভিজ্ঞতা এইবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁক সেই পোষ্টটো দিছিলে। এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত কথা যে তেওঁক কাক কি পোষ্ট দিব। গতিকে তেওঁ এটা কথাই চাব লাগিব যে সেই যিটো বিভাগ এজন ব্যক্তিয়ে চলাব, সেই বিভাগটো চলাব পৰা তেওঁৰ উপযোগিতা বা অৰ্হতাখিনি আছেনে নাই। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দিব নোখোজিলেও হয়তো সেই মানুহজনৰ ব্যক্তিত্ব বা সেই মানুহজনৰ সেই সমষ্টিটোত যিটো তেওঁৰ প্ৰভাৱ বা তেওঁৰ নিজৰ যিটো এক্সপাৰ্টাইজ নলেজ, এইখিনি বস্তু থকাৰ কাৰণে
তেওঁ হয়তো তেওঁক সেই পোষ্টটো দিবলগীয়া হয় বা হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁৰ ইচ্ছামতে যদিও কৰে, তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত বা এই দিশবিলাকত তেওঁ চকু দিবলগীয়া হয়। তেওঁ কেতিয়াবা দৰকাৰ পৰিলে কোনোবা এজনে কিবা এটা বিচাৰিছে কাৰণে যে দিব সেইটোও নহয়। কেতিয়াবা আকৌ তেওঁক কোনোবাই বিচাৰিলেও তেওঁ নিদিব পাৰে। তেওঁ যদি ভাবে যে এইটো তেওঁ চৰকাৰ এই পৰ্টফলিঅ'টো কোনোবা এজন ব্যক্তিক দিয়াটো সমীচীন নহয় বা যুক্তিপূৰ্ণ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিদিয়াকৈও থাকিব পাৰে। তাৰপিছত যেতিয়া মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰা হ'ল, তাৰপিছত তেওঁ আকৌ কি কৰিব লাগিব, তাত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিব লাগিব। তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সভানেত্ৰী বা তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিব লাগিব। তেওঁৰ যিবিলাক বিষয়বস্তু তাত আলোচনা কৰা হয় সেইবিলাক তেওঁক কেন্দ্ৰ কৰি হ'ব। তেওঁক ওফৰাই পেলাই বা তেওঁক আঁতৰাই থৈ পেলাই মন্ত্ৰী পৰিষদত কোনো ডিচিশ্যন হ'ব নোৱাৰে। যি ডিছকাশ্যনছ হয় তাত তেওঁ ভাগ পাব লাগিব আৰু এওঁৰ নিৰ্দেশন মতেহে ডিছকাশ্যনছবিলাক হ'ব। তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক সুবিধা দিয়ে, তেওঁলোকক চান্স দিয়ে। আৰু যদি কিবা কাৰণে মনোমালিন্য হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এই মন্ত্ৰী পৰিষদে সেই মনোমালিন্যখিনি গুচাবৰ কাৰণে বা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আদেশ দিব পাৰে। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱমাননা কৰি পেলাই কোনো মন্ত্ৰীয়ে চলিব নোৱাৰে। দৰকাৰ পৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই মন্ত্ৰীক পদচ্যুত কৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল কি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দলৰ নেতা। এখন ৰাজ্য চলাবলৈ যাওঁতে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হৈছে, দলীয় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছে। গতিকে দলটোৰ নেতৃত্ব তেওঁ যেনেকৈ সংসদৰ নেতৃত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ল'বলগীয়া হৈছে, তেনেকৈ দলটোৰ নেতৃত্বও তেওঁ ল'ব লাগিব। গতিকে দলটোৰ উত্থান পাথান গোটেইখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে বা সেই নেতাজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সাধাৰণতে নেতাজনকেতো প্ৰধানমন্ত্ৰী পতা হৈছে। গতিকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈ থাকিব কেতিয়া, যেতিয়ালৈকে দলৰ আস্থা তেওঁৰ ওপৰত থাকিব। গতিকে দলৰ আস্থা হেৰুৱাবলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত বৰ্তি থকাটো তেওঁৰ কাৰণে অসুবিধাজনক হৈ পৰিব। গতিকে তেওঁ নেতা হিচাপে দলটোক গঠন কৰা, দলৰ সদস্যসকলক একগোট কৰি ৰখা আৰু যিবিলাক সংসদীয় কাম কাজ কৰিবলৈ হাতত লয় সেইবিলাক দলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছেনে নাই সেইবিলাক গোটেই চোৱা চিতাটো তেওঁৰ দায়িত্ব। তাৰোপৰি তেওঁ শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিচালক। এতিয়া আমাৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা, এই শাসন ব্যৱস্থাত আমাৰ কি হৈছে, আমি এটা কেবিনেট ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এই কেবিনেট ছিষ্টেমত কি হৈছে, মন্ত্ৰীসকলক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হ'লেও এই বেলেগ বেলেগ বিভাগবিলাকে সমন্বয়তা ৰাখি কাম কৰিছেনে নাই সেইটো চোৱাটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মেইন কাম বা মেইন লক্ষ্য। গতিকে তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদে কাম কাজবিলাক ভালকৈ কৰিছেনে নাই এইটো চোৱা চিতা কৰাটো হৈছে তেওঁৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য। মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্যসকলক তেওঁ বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ নিৰ্দেশ দিব পাৰে, যে তেওঁলোকক কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিব পাৰে, আদেশ দিব পাৰে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ বা আদেশ দিয়ে তেতিয়া এই মন্ত্ৰীসকলে এই গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু মানিব লাগিব বা সেই কামটো তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী অকল জাতিৰ নেতাই নহয় বা তেওঁ অকল সংসদৰ নেতাই নহয়, তেওঁ লোকসভাৰো নেতা। লোকসভাৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ যে লোকসভাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ হাতত লয়। তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনীয় কাম কাজ আছে, আইন প্ৰণয়ন কৰা কাম কাজ আছে, আৰ্থিক কাম কাজ আছে বা অৰ্থনৈতিক সংক্ৰান্তত কিছুমান কাম কাজ তেওঁলোকে কৰে। গতিকে এই গোটেই বস্তুবিলাক চলাই নিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মেইন হাত বা মেইন ভূমিকা আছে বুলি আমি ক'ব লাগিব। সংসদত তেওঁ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দলৰ নীতিসমূহক তেওঁ সমৰ্থন কৰিব লাগিব। সংসদৰ মজিয়াত যেতিয়া তেওঁৰ দলে কিবা এটা নীতি উত্থাপন কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটোক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁক বিৰোধী দলে বা বিৰোধী পক্ষই তেওঁক সেই নীতিবিলাকক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই তেওঁক বিভিন্ন ধৰণেৰে সমালোচনা কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া সমালোচনা কৰিব তেতিয়া সেই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁ ভালকৈ দিব পাৰিব লাগিব, যে তেওঁ কিহৰ কাৰণেনো তেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি এটা গ্ৰহণ কৰিলে বা সেই নীতিটোৰ
পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশৰ কি লাভ হ'ব বা কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ নীতি তেওঁলোকে কিয় গ্ৰহণ কৰিব খোজা নাই বা সেই নীতিটো গ্ৰহণ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ কি লোকচান হ'ব তেওঁ কনভিনচিং উত্তৰ তেওঁ যিটো বিৰোধী দল সেই বিৰোধী দলক তেওঁ দিব পাৰিব লাগিব যদি সংসদত কোনো মন্ত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠে বা তেওঁ কাৰ্যকালৰ ওপৰত উত্তৰ উঠে তেতিয়াহ'লে যদি মন্ত্ৰীজনে সন্তোষজনক উত্তৰ দিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই উত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ইয়াত আমাৰ সংবিধানত এটা কনচেপ্ট আছে কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটি সমূহীয়া দায়িত্ব ইয়াৰ বস্তুটো অৰ্থটো এইটোৱেই হৈছে যে যদিও আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীক এটা উচ্চ পেডেলত ৰাখিছোঁ বা পজিশ্যনত ৰাখিছোঁ কিন্তু তেওঁ সকলোবিলাকৰ এটা সমন্বয়তা ৰাখি পেলাইহে তেওঁ কাম কাজবিলাক কৰিব লাগিব গতিকে সকলো সদস্যৰ বা সকলো মন্ত্ৰীৰ কাম কাজৰ ওপৰত তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব যদি কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে ভালকৈ কাম কাজ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু সমানে দায়ী তেওঁ তেতিয়া এইটো মোৰ বিভাগ নহয় বা মই কৰা নাই অমুকেই কৰিছে এই বুলি কৈ পেলাই তেওঁ হাত সাৰিব নোৱাৰে গতিকে যিহেতু আমি কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাম কৰোঁ গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাকী মিনিষ্টাৰৰ কামৰ কাৰণে তেওঁ দায়িত্ব বা তেওঁ দায়বদ্ধ তেওঁ কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো বিষয়ে চৰকাৰৰ নেতা হিচাপে স্পষ্টীকৰণ দিব পাৰে গতিকে তেওঁ যেহেতু চৰকাৰৰ নেতা গতিকে তেওঁক যদি কোনোবাই কিবা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই স্পষ্টীকৰণটো দিব পাৰিব লাগিব নিয়োগ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ কিছুমান ক্ষমতা আছে নিয়োগ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ক্ষমতা আছে তেওঁ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলক তেওঁ মনোনীত কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে যদিও আমি কওঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে কিন্তু বেচিকেলি কাৰ লগত তেওঁ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা তেওঁনো মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ কাক ল'ব বিচাৰিছে বা মন্ত্ৰী পৰিষদত তেওঁ কাক ল'ব বিচাৰিছে এই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁৰ ওপৰত আছে গতিকে তেওঁৰ এটা বিশেষ কাম হৈছে কি যে তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদখন গঠন কৰি আকৌ তাৰ পৰা কেইজনমান সদস্যক তেওঁ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হিচাপে লৈ পেলাই তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰশাসন তেওঁ চলাই নিব লাগিব তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে জাতিৰ নেতা তেওঁ অকল দলটোৰ নেতাই নহয় তেওঁ অকল সংসদৰ নেতা বা তেওঁ অকল লোকসভাৰ নেতাই নহয় তেওঁ গোটেই জাতিখনক ৰেপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে যেতিয়া তেওঁ এটা কথা ক'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চেয়াৰৰ পৰা যেতিয়া এটা কথা ক'ব সেইটো গোটেই দেশখনৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হৈ পৰে বা গোটেই দেশখনৰ কাৰণে সেইটো এপ্লিকেবল বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা গৈছে গতিকে তেওঁ জনসাধাৰণৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব তেওঁ যিবিলাক কাম কৰিছে তেওঁ সেইবিলাক জনসাধাৰণৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব তেওঁক জনসাধাৰণে বিভিন্ন উপায়েৰে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে বা তেওঁৰ কাম কাজত যদি অসন্তুষ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জনসাধাৰণে তেওঁক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে নিয়ন্ত্ৰণটো কেনেকৈ কৰিব যে যদি কোনোবা এজন নেতা বা সেই নেতাজনে দলটোৰ কাম কাজত জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে পিছৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক ভোট নিদিবও পাৰে গতিকে জনসাধাৰণৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা যোগাযোগ থাকিব লাগিব কাৰণ জনসাধাৰণ আজিৰ বৰ্তমান যুগত যদিও আমাৰ ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি আছে আৰু আমি প্ৰতিনিধি বাছি পেলাই তেওঁলোকক ক্ষমতা দি পেলাই আমাৰ প্ৰশাসন চলাই নিবলৈ দিছোঁ যিহেতু সকলো মানুহে ক্ষমতাত বা পাৱাৰ বা চৰকাৰ চলোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰতি মুহূৰ্ততে চাই থাকিব নোৱাৰে বা চাই নাথাকে কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে কি যে তেওঁ যেতিয়া এই কামখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে গতিকে তেওঁ এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ এখন গণতান্ত্ৰিক ষ্টেটৰ নেতা হিচাপে তেওঁ জনসাধাৰণৰ অসুবিধাসমূহ বা জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছে বা কেনেকৈ প্ৰশাসন বিচাৰিছে এই গোটেই দিশটো তেওঁ চোৱা চিতা কৰি থাকিব লাগিব দৰকাৰ পৰিলে কাৰণ আমাৰ ইয়াত আল্টিমেট পাৱাৰটো কাৰ হাতত আছে জনসাধাৰণৰ হাতত আছে গতিকে জনসাধাৰণে যদি কিবা কাৰণে উপলব্ধি কৰিছে যে এজন সংসদ নেতা হিচাপে তেওঁ প্ৰশাসন ভালকৈ চলাব পৰা নাই বা জনসাধাৰণে যিবিলাক বস্তু বিচাৰিছে সেই বস্তুবিলাক তেওঁ দিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰপাত কি হ'ল যে নেক্সট নিৰ্বাচনত আমি তেওঁক ভোট নিদিওঁ গতিকে ভোট নাপালে তেওঁ হাৰি যাব গতিকে তেওঁ জাতিৰ নেতা হিচাপে তেওঁ কৰণীয় কামখিনি তেওঁ কৰি যাব লাগিব তেওঁ জনসাধাৰণৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব তেওঁ জনসাধাৰণৰ তেওঁৰ লগত সংস্পৰ্শত থাকিব পাৰিব লাগিব আৰু তেওঁ কি বিচাৰিছে কেনেধৰণে বিচাৰিছে সেইখিনি তেওঁ পাব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ আছে তেওঁ হৈছে মাধ্যম মিডিয়াম কেবিনেটে ডাইৰেক্ট ৰাষ্ট্ৰপতিক লগ ধৰিব নোৱাৰে বা কেবিনেটৰ বা সংসদৰ বা মন্ত্ৰী পৰিষদে তেওঁক ডাইৰেক্টলি ৰাষ্ট্ৰপতিক লগ ধৰিব নোৱাৰে তেওঁ সদায়
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাধ্যমেৰে যাব লাগিব। চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে ভায়া মিডিয়া। তাৰোপৰি সংসদ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বা কেবিনেটৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্তবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনোৱা হয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিক জনায়। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি বিশেষ আৰু কিবা ইনফৰমেশ্যন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সুধি পঠিয়াব পাৰে আৰু সুধি পঠিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বা সেই ডকুমেণ্টছ তেওঁ দিব লাগিব। আৰু তেওঁ যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোনোবা এজন মিনিষ্টাৰৰ কিবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও সেই দপ্তৰটোৰ ইনফৰমেশ্যনো তেওঁলোকে দিব লাগিব। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে যোগাযোগ সূত্ৰ। গতিকে কেবিনেটে ডাইৰেক্টলি বা পৰিষদে ডাইৰেক্টলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাধ্যমেৰেহে তেওঁলোক যাব পাৰিব। তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে দেশৰ আমাৰ যিটো বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ লিডাৰ বা নেতা। ইনফেক্ট ভাৰতৰ আমাৰ যিটো বৈদেশিক পলিচি, নিশ্চয় তোমালোকে জানা বৈদেশিক পলিচি মানে কি, ফৰেইন পলিচি মানে কি, যে এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক ৰাখিব নে সম্পৰ্ক নাৰাখিব। আজিকালি বৰ্তমান যুগত কোনো এখন দেশে নিজস্বভাৱে থাকিব নোৱাৰে। ইখন দেশৰ লগত সিখন দেশৰ সম্পৰ্ক আছে। গতিকে সেই সম্পৰ্ক থাকোঁতে কি হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক, ভাল সম্পৰ্ক, বেয়া সম্পৰ্ক, আমাৰ এইবিলাক আমি কেনেকৈ কি মাধ্যমেৰে চলাইছে এইবিলাক আমি কূটনৈতিক বা ডিপ্ল'মেটিক মাধ্যমেৰে আমি এইবিলাক চলাই নিছোঁ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত এই সম্পৰ্কটো ফৰেইন পলিচি এফেয়াৰ্ছৰ গোটেই তত্বাৱধানটো কাৰ হাতত থাকে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত থাকে। ইনফেক্ট জৱাহৰলাল নেহৰুক আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে আৰ্কিটেক্ট অফ ইণ্ডিয়াছ ফৰেইন পলিচি। তেওঁ এটা আৰ্হি দি থৈ গৈছিল যিটোৰ ওপৰত বা যিটোৰ ভিত্তিত এতিয়া আমাৰ ফৰেইন পলিচিবিলাক ৰচনা কৰা হৈছে। সেইটো এটা বেলেগ দিশ। আমাৰ ইয়াত কথাটো হৈছে কি যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফৰেইন পলিচি ওপৰত তেওঁৰ হাত আছে। তেওঁ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি ল'ব লাগে বা বাহ্যিক ক্ষেত্ৰত এক্সটাৰ্নেল স্ফিয়াৰ্ছত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব বিচাৰিছে সেইটো তেওঁৰ নিজৰ ওপৰত কথা। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিব পাৰে, তেওঁ যেতিয়া বিদেশৰ বা কোনো ফৰেইন দেশৰ লগত যদি তেওঁ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে বা কিবা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে বা কাৰোবাৰ লগত বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁ নিজেই কৰিব পাৰিব। তেওঁ অন্যান্য দেশৰ লগত যিবিলাক চুক্তি হৈছে, যদি কিবা কাৰণে কিবা বিদেশী চুক্তি চহী কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এই চুক্তিবিলাক তেওঁ কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তেওঁ সেইটো চাব লাগিব। গতিকে বিশ্বৰ দৰবাৰতো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। তেওঁ যিটো আৰ্হিত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা বা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত চকু ৰাখি তেওঁ যিটো ধৰণেৰে ফৰেইন পলিচি শ্বেপ দিব, সেই অনুপাতে আমি দেখিবলৈ পাম কি যে আমি ভাৰতবৰ্ষই বেলেগ ৰাজ্যৰ লগত বেলেগ দেশৰ লগত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছোঁ। বহুত সময়ত আমি এইটো উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰাই আমি বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক, আমাৰ ৰাছিয়াৰ লগত হওক, আমেৰিকাৰ লগত হওক, চাইনাৰ লগত হওক, আমাৰ সম্পৰ্কটো ঠিক এটা সমান্তৰাল গতিত গৈ থকা নাই। কোনোবা সময়ত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাল হয়, কোনোবা সময়ত ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেয়া হয়। আমি ফৰ্মাৰ যিখন USSR, সেই USSRৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক খুবেই ভাল আছিলে আৰু আমি সেই সময়ত বহুতবিলাক সহায় তেওঁলোকৰ পৰা পাইছিলোঁ। হয়তো আৰম্ভণিৰ সময়ত আমেৰিকাৰ লগত সম্পৰ্ক ইমান নাছিল, বেলেগ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিল, বেলেগ ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু আল্টিমেটলি আমেৰিকাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো আকৌ ভাল হ'ল। গতিকে এইটো ডিপেণ্ড কৰে কোনখন দেশৰ লগত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, এইটো গোটেইটো নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ ওপৰত। গতিকে দেশৰ বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁ পালন কৰি আহিছে। গতিকে এতিয়া যদি আমি চালি জাৰি চাওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাটোনো কি, যদি ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম যে তেওঁ এটা খুব ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰি আহিছে। তেওঁ গোটেই দেশখনৰ প্ৰশাসন তেওঁ চলাইছে আৰু দেশৰ প্ৰশাসন চলাই পেলাই তেওঁ দেশখনক স্থিৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ বিভিন্ন সময়ত আইন প্ৰণয়ন কৰি পেলাই সেই আইনবিলাক সংসদৰ মজিয়াত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দলৰ নেতা হিচাপে সেইবিলাক এপ্ৰুভ কৰাই আনি পেলাই তেওঁ প্ৰশাসন চলাই নিছে।
আৰু তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ হ'লে তেওঁ প্ৰথম কথা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব লাগিব। তেওঁ যদি জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তাটো অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেতিয়াও প্ৰশাসন ভালকৈ চলাই নিব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁৰ কিছুমান বিশেষ, যদিও আমাৰ সংবিধানত কোনো ধৰণৰ অৰ্হতা বা গুণৰ কথা উল্লেখ নাই, আমি যদি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ ফালে চাওঁ তেতিয়া তাত আমি কিছুমান পইণ্টছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যেনেকৈ তেওঁলোকে কৈছে কি যে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰজনৰ অৰেটৰী স্কিল থাকিব লাগিব, যে তেওঁ ভাল ভাষণ দিব পাৰিব লাগিব, বা প্ৰত্যেককে আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান য়াৰ্ডষ্টিক আছিলে, কিছুমান লেণ্ডমাৰ্কছ আছিলে। যেনেকৈ ধৰা মাৰ্গাৰেট থেচাৰে সদায় পাৰ্লৰ চেইন এডাল পিন্ধিছিলে আৰু তেওঁ সদায় এটা ডাঙৰ বেগ পাৰ্চ তেওঁ কেৰি কৰিছে, খুব ডাঙৰ। তেওঁক কোনোবা এজন সাংবাদিকে সুধিছিলে যে তুমি ইমান ডাঙৰ পাৰ্চটো কিয় কেৰি কৰা? তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে কি যে ইয়াতে মোৰ গোটেই দপ্তৰৰ বা গোটেই অফিচৰ নথি পত্ৰ আছে, গতিকে মই যেতিয়া এঠাইৰ পৰা ইঠাইলৈ যাওঁ সেই সময়খিনি মই ৰাস্তা পদূলিলৈ চাই সময় খৰচ নকৰোঁ, মই তেতিয়া সেই ডকুমেণ্টছবিলাক পঢ়ি যাম, বা মোৰ নেক্সট যিখন মিটিঙৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ সেই মিটিংখনৰ বিষয়ে মই পঢ়ি যাম। চাৰ্চিলৰ কি আছিলে, তেওঁৰ এটা টুপি আছিলে আৰু তেওঁৰ মুখত সদায় এটা চিগাৰ লৈ ফুৰিছিলে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাই, যদিও বহুতে ক'ব বিচাৰে যে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সদায় কোটৰ লেপলত এডাল গোলাপৰ কলি তেওঁ ৰাখিছিলে। কিন্তু সেইবিলাক বস্তু হৈছে কি বাহ্যিক বস্তু। এজন লিডাৰ হিচাপে, ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বিশাল দেশৰ এজন নেতা হিচাপে তেওঁৰ কিছুমান নিজৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, নহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত য'ত ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আছে, ভাষিক গোষ্ঠীৰ লোক আছে, ট্ৰাইবেলছ, নন ট্ৰাইবেলছ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মানুহ ইয়াত আছে, ভাষিক গোষ্ঠী আছে, ধৰ্মীয় গোষ্ঠী আছে, সংখ্যালঘুসকল আছে, এওঁলোকক চলাই ফুৰাই নিবলৈ হ'লে তেওঁ ডেফিনেটলি কিছুমান বিশেষ জ্ঞান তেওঁ থাকিব লাগিব, অৰ্হতা থাকিব লাগিব, তেওঁ দূৰদৰ্শিতা থাকিব লাগিব। যদি দূৰদৰ্শিতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কাম কাজ কৰি নিব তেওঁ নোৱাৰিব। তাৰোপৰি তেওঁ কি থাকিব লাগিব, তেওঁ যিকোনো এটা কাম কাজ খুব সোনকালে বা দ্ৰুতগতিত কাম কাজবিলাক তেওঁ চলাই নিব পৰা হ'ব তেওঁ লাগিব। গতিকে তেওঁ যদিও তেওঁৰ অসীম ক্ষমতা আছে, তেওঁক বহুত ধৰণৰ ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে, কিন্তু তথাপিও আকৌ তেওঁ স্বেচ্ছাচাৰী হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ স্বেচ্ছাচাৰী এইকাৰণেই হ'ব নোৱাৰে যে তেওঁ হৈছে জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি, তেওঁক ক্ষমতা অপাৰ, তেওঁ বহুত ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁক সুবিধা দিয়া হৈছে, কিন্তু সেই ক্ষমতা তেওঁ কেতিয়াও অপব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁ নোৱাৰে। কাৰণ তেওঁ আল্টিমেটলি হৈছে কি জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি। গতিকে জনসাধাৰণে তেওঁৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখে, তেওঁ যদি ভালকৈ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে পিছৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ আকৌ ভোট পাব। গতিকে মই আগতেও কৈছোঁ যে জনসাধাৰণৰ হাতত এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ভোটটোৱে হৈছে ডাঙৰ অস্ত্ৰ। গতিকে এটা চৰকাৰে যদি ভালকৈ প্ৰশাসন চলাই নিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে পিছৰ নিৰ্বাচনত হয়তো তেওঁ ভোট নিদিব। গতিকে তেওঁ এই গোটেই বস্তুখিনি আগত ৰাখি, তেওঁ সকলোৰে মাজত মিল ৰাখি, তেওঁ একতা বজাই ৰাখি, তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে, তেওঁৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, তেওঁৰ যিবিলাক তেওঁৰ ক্ষমতা, তেওঁৰ যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেই গোটেইখিনি আগত লৈ পেলাই, হাতত লৈ পেলাই তেওঁ সকলোকে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, একগোট হৈ তেওঁ কাম কৰাব পাৰিব লাগিব। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক যদিও আমি এক ষ্টেপ ওপৰত ৰাখিছোঁ, তেওঁ কিন্তু বাকী সদস্যৰ পৰা তেওঁ অকণো বেলেগ নহয়। হি ইজ আ ষ্টাৰ, হি ইজ আ মুন এমাং দ্য ষ্টাৰ্ছ। কিন্তু তেওঁ তাতকৈ বেলেগ নহয়। তেওঁ বাকীবিলাক সদস্যক বা তেওঁ যদি মন্ত্ৰী পৰিষদ যিসকল আছে তেওঁলোকক যদি তেওঁৰ তলতীয়া বুলি ভাবিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁ কাম কাজ কৰাত তেওঁ অসুবিধা পাব। তেওঁ জাষ্ট ষ্টেপ এহেড, তেওঁ জাষ্ট এ লিডাৰ, যোনে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক গাইডেঞ্চ দি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশক যাতে সুন্দৰভাৱে চলাই নিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰি দিব লাগে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা খুবেই ষ্ট্ৰং ভূমিকা ভাৰতীয় সংসদীয় ব্যৱস্থাত আছে। আৰু এই পাৱাৰটো তেওঁ কিয় পাইছে? কাৰণ তেওঁৰ প্ৰতিনিধিসকলে তেওঁক প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰিছে, আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা এজন সদস্যৰ হাতত যথেষ্টখিনি ক্ষমতা থাকে।
এতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছখিনি আমি চালোঁ আৰু এইখিনিও আমি দেখিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েনো এই পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছখিনি কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰে। গতিকে তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ কি আছে, এটা মন্ত্ৰী পৰিষদ লাগিব। এই মন্ত্ৰী পৰিষদৰ দ্বাৰাহে তেওঁ এই কাম কাজখিনি তেওঁ চলাই নিয়ে। গতিকে এই মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰা আকৌ তেওঁ কি কৰে, কেইজনমান ব্যক্তিক তেওঁ বাছি লয়, যিজনক আমি মন্ত্ৰী সভা বুলি কওঁ বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা বুলি কওঁ। এই মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য সাধাৰণতে 15 বা 20 জনৰ ভিতৰত থাকে আৰু এই 15 জন বা 20 জনে আচলতে গোটেই দেশৰ যিবিলাক ৰীতি নীতি নিয়ম কানুন বনোৱা হয়, এই 15-20 জনে সাধাৰণতে ডিচিশ্যনটো লয়। ইংলেণ্ডত আকৌ আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো কয় কিচেন কেবিনেট। এই কিচেন কেবিনেট বা কোৰ কেবিনেটত কি হয়, তেওঁলোকৰ মাত্ৰ 2জন বা 3জন মানুহে থাকে, যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত খুব বেছি ক্ল'জ হৈ থাকে আৰু এই 3জনৰ মাজত ডিচিশ্যন বা ডিছকাশ্যনছ এটা হয়, তাৰপিছত সেইটো কেবিনেটলৈ অনা হয়। ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া এই যিটো কেবিনেটৰ কথা কৈছোঁ, এই কেবিনেটত তেওঁলোকৰ কি হৈছে, 15 বা 20 জনলৈকে সদস্য আছে আৰু এওঁলোকে সাধাৰণতে কি হয়, ডিচিশ্যনছবিলাক লয়। কাৰণ আমি যদি চাওঁ, আমাৰ যিটো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা, তাত যদি গোটেই ডিচিশ্যনছবিলাক সংসদত ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। কাৰণ প্ৰত্যেকজন সংসদীয় সদস্যৰ বেলেগ বেলেগ মনোভাৱ থাকিব, বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী থাকিব। তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা ইছ্যুত বা যিকোনো এটা বস্তুত সিদ্ধান্ত লওঁতে বহুত দীঘলীয়া হ'ব বা বহুত সময় লাগিব। গতিকে এইটো তেওঁলোকে নকৰি পেলাই এটা কম সংখ্যক মানুহক এটা কেবিনেট পৰ্যায়ৰ ৰেংকত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে গোটেইবিলাক কাম কাজ কৰাবলৈ কৰে। এতিয়া এই মন্ত্ৰী পৰিষদৰ ক্ষমতাবোৰ কি কিনো বা তেওঁলোকেনো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰে। গতিকে প্ৰথমতে হৈছে কি, মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কাম কি, নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা। যেনেকৈ এখন ঘৰ চলিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান নিয়মৰ মাজেৰে চলিব লাগিব, যে ৰাতিপুৱা ইমান সময়ত সকলো সদস্য উঠিব, ইমান সময়ত সকলো সদস্য ব্ৰেকফাষ্ট খাব, ইমান সময়ত সকলোবিলাক কামলৈ ওলাই যাব। এই নীতিবিলাক যদি পালন নকৰে, প্ৰথম কথা, পালন নকৰিলে খেলি মেলি হ'ব আৰু এই নীতিবিলাক কোনে বনাই দিব। গতিকে ঘৰৰ এজন মুৰব্বী, ঘৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, সাধাৰণতে মাক বা দেউতাক বা কোনোবাই তেনেকৈ নীতিবিলাক বনাই দিয়ে আৰু বাকীবিলাক সদস্যই সেই নীতিবিলাক পালন কৰি যায়। যদি এজন ব্যক্তিয়ে সেই নীতিৰ পৰা অকণমান ব্যতিক্ৰম হৈ ওলাই আহে, তেতিয়াহ'লে সেই দিনটোৰ কাৰণে বা সেই ঘৰখন চলোৱাত সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট অসুবিধা বা যথেষ্ট খেলি মেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত য'ত ইমানবিলাক জনসংখ্যা আছে, তেওঁলোকক এটা আইনগতভাৱে তেওঁলোকক এটা গতত চলাই নিবলৈ হ'লে কিছুমান ৰীতি নীতি নিয়ম কানুনৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এই নীতি নিয়মসমূহ কোনে বনায়, মন্ত্ৰী পৰিষদে ৰচনা কৰে। গতিকে এই নীতি সম্পৰ্কত কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি হ'ব পাৰে, যে আমি দেশখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আভ্যন্তৰীণ ইণ্টাৰনেল কিছুমান নিয়ম কানুন আমাক লাগিব, যিবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ দেশৰ প্ৰশাসন চলিব। বা ঠিক সেইদৰে শাসন ব্যৱস্থা, যে কোনে আইন তেওঁলোকে ৰচনা কৰি দিলে আৰু কাৰোবাক দায়িত্বটো দিব, যোনে এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বা এইবিলাক চলাই নিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কিছুমান ইকনমিক নিডছ থাকিব, অৰ্থনৈতিক নিডছ থাকিব। এই অৰ্থনৈতিক নিডছবিলাক কেনেকৈ পূৰণ কৰা হ'ব, আমি বাজেট কৰিব লাগিব, বাজেট বনাব লাগিব, বাজেটত কিমান পইচা লাগিব, কোনটো শিতানত কিমান টকা আমি ৰাখিম, এই গোটেইবিলাক বস্তু মন্ত্ৰীসভাই গোটেইবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। তাৰোপৰি আমাৰ কি হ'ব, যদি কিবা কাৰণে যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগিছে বা শান্তি স্থাপন কৰা হৈছে বা আন্তৰ্জাতিক চুক্তি এখন চহী কৰা হৈছে, তো এইবিলাকত সিদ্ধান্তটো মন্ত্ৰীসভাই ল'ব, যে আমি কি দিশত আমি কাম কৰিছোঁ, যে আমাৰ শাসন ব্যৱস্থাত ইণ্টাৰনেল হওক এক্সটাৰ্নেল হওক, মন্ত্ৰীসভাই তাত যোগদান কৰিব লাগিব বা মন্ত্ৰীসভাই দেখুৱাব লাগিব। বা আমাৰ যদি আৰ্থিক কিবা নীতি নিয়ম বা কানুন বনাবলগীয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰীসভাই এইখিনি কৰি দিব। বা আমাৰ যদি ফৰেইন পলিচি, আভ্যন্তৰীণ বা বাহ্যিক ক্ষেত্ৰত যদি আমি কোনোবা দেশৰ লগত কিবা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ বা আমি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ বা যুদ্ধ সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক চব মন্ত্ৰীসভাই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগিব। শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা, মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কি আছে, তেওঁলোকৰ শাসন কৰাৰ দায়িত্ব আছে। এতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ
ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশক চলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, গোটেই চৰকাৰক আমি কি কৰিছোঁ, চৰকাৰে কি কৰিছে, বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ সৃষ্টি কৰি দিছে। গতিকে এই বিভাগবিলাক এজন এজন মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকে আৰু এই মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ তলত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল থাকে। গতিকে এই মন্ত্ৰীসভাই এই বেলেগ বেলেগ যিবিলাক বিভাগ আছে সেই বিভাগবিলাকে এটা গটত কাম কৰিছেনে নাই বা তেওঁলোকে কামখিনি ভালকৈ কৰিব পাৰিছেনে নাই, তেওঁলোকে সেইটো চাব লাগিব যে এই দপ্তৰবিলাকৰ মাজত সমন্বয়তাটো আছেনে নাই, কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো আছেনে নাই, এই গোটেই দিশটো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। সংসদে যিবিলাক আইন গ্ৰহণ কৰিছে বা যিবিলাক সেই কামবিলাক কাৰ্যকৰী হৈছেনে নাই, সংসদে আইনখিনিতো ল'লে হয়, কিন্তু এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হৈছেনে নাই সেইখিনি চোৱা চিতা কিন্তু মন্ত্ৰীসভাই কৰিব লাগিব। মন্ত্ৰীসভাই হ'লগৈ ভাৰতৰ প্ৰশাসনৰ সৰ্বোচ্চ লেভেলত থকা এটা গ্ৰুপ। গতিকে প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসভাৰ দ্বাৰা গৃহীত, প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগিব, মন্ত্ৰীসভাৰ দ্বাৰা গৃহীত যিবিলাক আইন আছে সেই আইনবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা যেতিয়া অনুমোদিত হৈ আহিছে, অহাৰ পিছত সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হৈছেনে নাই সেইটো চোৱা চিতা কৰা কিন্তু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ কাম। গতিকে শাসন বিভাগৰ নেতা হিচাপে তেওঁলোকে এই গোটেই দিশটো বা গোটেই দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব। মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু এটা কাম হৈছে কি, যে তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব। গতিকে এখন দেশ চলিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে জানো যে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিকতা, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে, বিশ্লেষণ কৰে। গতিকে তেওঁলোকে আইন ৰচনা কৰি দিয়াৰ পিছতো হয়তো তেওঁলোকে আইন ভংগও কৰিব পাৰে। এইবোৰ যাতে নহয় সেইটো মন্ত্ৰীসভাই চাব লাগিব। গতিকে ইয়াত আমি কি কৰোঁ, তেওঁলোকে প্ৰথমতে আইন প্ৰণয়ন তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কি হয়, বিলবিলাক উত্থাপন কৰা হয়। বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিয়েও বিল উত্থাপন কৰে বা এজন মন্ত্ৰীয়ে বিল উত্থাপন কৰিব। যেতিয়া এজন মন্ত্ৰীয়ে এখন বিল উত্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰী বিলখন মন্ত্ৰীসভাই সদায় এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু উত্থাপন কৰাৰ আগতে মন্ত্ৰীসভাই সেই বিলৰ ওপৰত অনুমোদন জনাব লাগিব। গতিকে মন্ত্ৰীসভা উত্থাপন কৰাৰ আগতে যিকোনো এখন বিল যেতিয়া এজন মিনিষ্টাৰে উত্থাপন কৰিব, সেইটো আগতে মন্ত্ৰীসভাত এপ্ৰুভ কৰা আনিব লাগিব, তাৰপিছতহে তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব পাৰিব। মন্ত্ৰীসভাৰ সমৰ্থন অবিহনে কোনো এখন বিল কিন্তু আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে, তাৰ আশা কম। গতিকে যিকোনো এখন বিল পাছ কৰিবলৈ হ'লে মন্ত্ৰীসভাই তাত এপ্ৰুভেল দিব লাগিব। সংসদত যেহেতু মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা সৰহ, সাধাৰণতে ইয়াত কি দেখা যায় যে এখন বিল তাত পাছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি। বেছিভাগ বিলৰ খচৰা সাধাৰণতে মন্ত্ৰীসভাৰ তত্বাৱধানতে ৰচনা কৰা হয়। এতিয়াও আমাৰ আজি বৰ্তমান সময়তো কি হৈছে, আমাৰ যিটো সংসদীয় আইন গণতন্ত্ৰ বা আমাৰ যিটো আইন সভা আছে, এই সংসদৰ মজিয়াত এই সংসদীয় নেতাসকলে এই আইন প্ৰণয়ন কৰাত তেওঁলোকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। তাৰপিছত মন্ত্ৰীসভাৰ কি হৈছে, তেওঁলোকৰ আইন সংক্ৰান্তীয় কিছুমান ক্ষমতা তেওঁলোকৰ আছে। আইন সংক্ৰান্তীয় ক্ষমতাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰচনা যে এখন দেশ চলিবৰ কাৰণে আয় ব্যয় কিমান হয় তেওঁলোকে বাজেট তৈয়াৰী কৰিব লাগিব, আৰু সেই বাজেটটো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব লাগিব। গতিকে দেশৰ গোটেই অৰ্থনৈতিক পৰিচালনাটো এই মন্ত্ৰীসভাই কৰে। গতিকে এই মন্ত্ৰীসভাই এই আইন বা এই অৰ্থনৈতিক বিল ৰচনা কৰোঁতেও তেওঁলোকে বহুতখিনি দিশ চাব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষত কিমান কি খৰচ হ'ব পাৰে, কোনটো শিতানত কিমান লাগিব পাৰে, সেইবিলাক তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰোপৰি মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু এটা কাম কি, যে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, বৈদেশিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গোটেই দায়িত্বটো লৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে বৈদেশিক নীতিসমূহ তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিব লাগিব, ৰচনা কৰিব লাগিব। কোনখন ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক হ'ব বা কাৰ লগত তেওঁলোকে
সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰিব বিচাৰিছে এই গোটেই সিদ্ধান্তবিলাক মন্ত্ৰীসভাই আগতীয়াকৈ ল'ব যদি ভাৰতবৰ্ষত যুদ্ধ লাগে তেতিয়াও কিন্তু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে যদিও সংবিধানত কোৱা হৈছে যে প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে কিন্তু নতুনকৈ সংবিধান সংশোধন কৰি এইটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে মন্ত্ৰীসভাই তাক সমৰ্থন দিব লাগিব যুদ্ধ লাগিবলৈ হ'লেও মন্ত্ৰীসভাৰ সমৰ্থন লাগিব বা যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল বুলিও মন্ত্ৰীসভাই আকৌ সমৰ্থন দিব লাগিব বা যদি কিবা কাৰণে জৰুৰীকালীন অৱস্থা আকৌ বাহাল ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়া হ'লেও মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বা মন্ত্ৰীসভাৰ সমৰ্থন লাগিব গতিকে এই যিয়েই নহওক কিয় যেতিয়া যুদ্ধ লাগে তেতিয়া এটা ৱাৰ কেবিনেটৰ গঠন কৰি দিয়া হয় আৰু এই ৱাৰ কেবিনেটে কি কৰে গোটেই যুদ্ধৰ বিগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গোটেই দায়িত্ববিলাক লয় নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো মন্ত্ৰী পৰিষদৰ আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা তেওঁলোকে ডাঙৰ ভূমিকা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাই কি কৰে যিবিলাক উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিভাগত যিবিলাক টপমষ্ট অফিচিয়েলছ আছে সেই অফিচাৰ্ছবিলাকক তেওঁলোকে নিযুক্তি দিয়ে বা তেওঁলোকক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে যিকোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক তেওঁলোকে এই ধৰণে মন্ত্ৰীসভাই এই ধৰণেৰে কাম কাজবিলাক কৰিব পাৰে মন্ত্ৰীসভাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এইবিলাক যিবিলাক স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে যিবিলাকক আমি বিউৰ'ক্ৰেটছ বুলি কওঁ এই স্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে কাৰ্যকৰী কৰে তাৰমানে মন্ত্ৰীসভাই যিবিলাক ডিচিশ্যনছ বা ডিছকাশ্যনছ লয় বা ষ্টেপছ লয় সেই গোটেইবিলাক বস্তু এই বিউৰ'ক্ৰেটছসকলৰ মাধ্যমেৰে যিসকল নন পলিটিকেল কিন্তু তেওঁলোক পাৰ্মানেণ্ট কৰ্মচাৰী এই কৰ্মচাৰীসকলৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক দিয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিব আৰু এই নিৰ্দেশ তেওঁলোকে মানি পেলাই কাম কৰিব লাগিব সংসদৰ ওচৰতো তেওঁলোক দায়বদ্ধ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ শাসন কাৰ্য কিন্তু গোটেইখিনি সংসদৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত কৰা হয় আৰু তেওঁলোক সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ প্ৰত্যেক বিভাগত এজন এজন মন্ত্ৰী থাকে আৰু এই মন্ত্ৰী দেশৰ শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে আৰু তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱেও কিন্তু সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ যদি সংসদৰ আস্থা তেওঁলোকে কিবা কাৰণে হেৰুৱাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো পদ সেই পদটো তেওঁলোকে হয়তো এৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও মন্ত্ৰী পৰিষদে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সমন্বয়তাটো ৰাখিব লাগিব যদি বিভাগবিলাকে একেধৰণেৰে বা একেটা ভাৱেৰে কাম কৰি নাযায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এটা প্ৰশাসন চলোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ হ'বলগীয়া হয় প্ৰত্যেকজন সদস্যকে মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যকে একোটা একোটা বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে এই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ জৰিয়তে সেই কামবিলাক সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে গতিকে তেওঁলোকক বিভাগৰ যিবিলাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে তেনেকৈ সেইবিলাক মানে চম্ভালিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে ইয়াৰ উপৰিও মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বা মন্ত্ৰীসভাৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ আৰু কাম আছে বা দায়িত্ব আছে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যেতিয়া জৰুৰীকালীন ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া মন্ত্ৰীসভাই সেইটো লিখিতভাৱে সমৰ্থন কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰে তেতিয়াহ'লে এই মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল তাত উপস্থিত থাকে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিটো স্পীচ দিয়ে সেইটো স্পীচ আচলতে মন্ত্ৰীসভাই তাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে যে কি ক'ব কি নকৰিব বা যদি কিবা কাৰণে মই আগতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে বিশেষ পৰিস্থিতিত যিহেতু আমাৰ সংসদ বছৰত দুবাৰহে বহে কেতিয়াবা তৎকালীন কিবা এটা আইন প্ৰণয়ন কৰিবলগীয়া হ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰিব পাৰে আধ্যাদেশ জাৰি কৰিবলগীয়া হয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া আধ্যাদেশ জাৰি কৰে তেতিয়া এই আধ্যাদেশটো মন্ত্ৰীসভাই কি কৰিব লাগিব তাক সমৰ্থন কৰিব লাগিব তাৰোপৰি সংসদৰ অধিৱেশন বা সেই আধ্যাদেশত মন্ত্ৰী পৰিষদে কি কৰিব লাগিব সমৰ্থন দিব লাগিব তাৰোপৰি মন্ত্ৰী পৰিসভাৰ পৰামৰ্শ মতে বেলেগ বেলেগ আয়োগ গঠন কৰা হয়
আৰু এই আয়োগৰ যিবিলাক উচ্চপদস্থ বিষয়া, এই আয়োগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলকো মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সমৰ্থন হিচাপে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকে এই কাম কাজবিলাক চলাই নিওঁতে এই আয়োগবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰতিবেদন থাকে সেই প্ৰতিবেদনবিলাক সংসদৰ মানে মজিয়াত বা মন্ত্ৰী পৰিষদে এইবিলাক বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগে। গতিকে এইদৰে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংসদৰ মজিয়াত মন্ত্ৰীসভাই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। থেংক ইউ।